et la société en général. En vous faisant vacciner, nous pouvons vous aider, vous et vos enfants, à vous inscrire gratuitement. Contactez Gambia Talents Promotion au 404 593 62 15 ou envoyez un email à info@gambiatalentspromotion.org. Rappelle-toi, le coronavirus est réel. Faites-vous vacciner dès aujourd'hui. Guluje yimbe ka hore leydi woni ko yetti duppikiri coronavirus non ko gonga anda bale anda dani anda paykun anda mawdo wari africans be boy ka hore leydi sabu non ala lekki kono kibaruji weldi di woni ndu hebi haray pikiro bayna fo nyetti o vaccine jol ko kala yoreno teddindi labi ko dum non ko fewno coronavirus no wodi o nyawono. It's Jill Life Music. Yeah, but vaccine, vaccine, vaccine. You all get vaccinated before it's too late. Vaccine, vaccine, vaccine. You all get vaccinated. No need to hesitate. Banya fayu kuchi tenga kharu suñ waref la pour ñu jog aru ndax ñu daan febar bili le mo raw fa karu get vaccinated to aru from getting COVID arsa bopu ak sa dekando ba ken du sik jël ko moy lu war suñ buggé end this pandemic everything they look normal. Bye bye to COVID. I know some ngole no take coronavirus. But I know some about Kaira di coronavirus. Jijoji pengu waja, pengu berambe nora, jaknuti penora, way virus ay. E pengu way free, e fimoro, jijoji pengu waja, berambe nora. Sasa mansilong besa sotono movi mokoi besa sotono fankanta kurto monie buka farano foisi fantanka ye vaccine sonota kamodo lutanka besa sotono dara por condara de boyo dara maudo dara pai kunjoni Ndara porto yo jaka Ndara marto ndara basudo Ime pengo den Dande ore men dande fai bebe jaka
vaccine bi ñëw na dawal jëli ko boo ko jëlulee lor ña nga nekkal aaral say xarit aar say dëkkandoo dawal gaaw balaa jeex waaw dégg na mag ñi naan decu na fekk jëf wees dawal gaaw bul toog di xaar lii doy na waa fagaru leen fagaru na gënuma leen corona bi metti na gaa yi moytu leen fagaru na gënuma leen corona bi metti na gaa yi moytu leen ke vaccine ke Kenya soronda nga military angana mpate nga corona kata ya anakari idada khandi do tunasu ya awagambi kari ona corona ke ona kari Anen yo nene vaccine den ko jelal magnu men yo nenen ko emen lady men yimbe men di mi mbakilo den liwen o nyaw bondo lady men yo vaccine den ndanyu kura ngo keleno la jo ni manke kelenti ndanyu kura ngo bayinola ningani yolo manke kelenti bala fabel mulla bala hu balimbe bota fasakile ngola bala hu kanyu kura ngo bay mbala fa sabakino bengo dumbala jamali mansai jamali fa anikabi malani kura ngola jamali ni pengo itadi solola malani kura ngola jamali kule ko kodi nyine rangodum malani kura ngola ngadenni ngola ko vaccine ota sadankanyu kura ngola fum ne dara doxatul ku ne am soxla bëgg a gis mu faju no hesitation dawal jël commences bul aju lembe aduna besun fit to talk but we can't stay home cause we gotta go to work get vaccinated to knock it out get our normal lives back we can't walk it out Sifuda dali onyao kasali pia ma vaccine wape jabali bone onyao ala mona nali kodi ha porte pale ani wadi ha bedo ani fida vaccine ana koyareno bayna fonyeti o vaccine jol ko kale yoreno dedindi labi ko dundon ko feundo coronavirus no wodi onya wono feundi rene ngore mo ko dundon woni ko be yewti ya ganen di ko joy legi am nafi ya ganen di ko har legi exina ne ñu def li ñu war febar bi je vaccine bi am na fi génn leen man ak yow kii keeley ñépp war na leen aar mag ñi ak ndaw ñi suñu yaay ak baay fagaru gën faju xam nga loolu ñi mu rey bari nañ mu jati amin no waiti ñaan na ci boole gwer gi yaram ndax moo lay tax ba neexoo nit ci dematuñ business yi doxatuñ kenn kafatul dafa mel ni sax time bi léegi sax doxatul soo na noon feebar mooy sa noon why do vaccine bi cause vaccine bi mooy garab bi di saafara lii Kura woy anala bori kura woy anala bori doctor ol fan le konkana sila woy talinga pengu doctor ol fan le konkana sila woy mobe pengu kura woy anala bori kura woy anala bori doctor ol fan le konkana sila woy alinga pengu doctor ol fan le konkana sila woy como be pengu covid alinga pengu covid como be pengu
naa leen ko janax day bari pax bàyyi naa ko bés ni ki tey xam nga li may wax mbokka ma mbokka la rek ku mun sa morom daan kon nag ku ëpp boppa rek yaa moome Gambian Talents TV seen télé Gambian Talents TV télé bi nga xam ne moo leen naa bigal wax naa leen ko fu mu nekk ni politique bi jeex na stress free Semester Avenue hangout leen wax damay hangout maanaam damay dem toog ak nit ki waxtaan ak moom xool naka la defee li nga xam ne nag mooy semester yaayam tey nag moom nii laa génnee ki may seet si nag dégg naa ku bugg a abaya la ku bugg lu ñuul la nag waaye ma ne tey ma def nii suma mag ju jigéen ji di yaa aret Mbodj madame Mbacke moo jaar fii borom Mbodj's fashion tey nii laa def man Samba Birane su ko defee rek ma wax leen ne tey jàmbaari laa ñëw seet si Zainab Musa Darboe moom laa seet si ñëw fi nga xam ne nag mooy këram macha allah tey ma ñëw seet si ko nara waxtaan ak moom nen dem nag dugg si biir kër bi xool ndax dinañ ko fa fekka ndax duñ ko fa fekka hangout leen wax hangout with me and I show you the way ñëw leen ñu dem just come with me kon nag mbokk yi mu ngi nii dafa mel ni am na kun fi fekka de kii dama ko xamee si social media bi Zainab fu mu langa biir Gambia rek ñoom ñaaraay langa na nga def sa tur bi Papa Darboe. Papa Darboe xanaa Zainab sa lan la Sama sister la. sa best sister la ndax sa xarit rek My best sister. lu tax mu nekk sa best Because Zainab amul morom. So lu nekk daf ko dee defal family bi. Lu nekk sa kaman mi taxaw di waxtaan ak yow ni Zainab amul lu ma desel. So ñu ko ñaanal rek fan awir. Ba pare family bi la dee toppatoo ba pare ñëpp la dee toppatoo tamit. Kum xam rek toppatoo na la. Nekk naa waayam xam nga so man moom since day one nekkul léegi sax bala moo gën a Gambia la. Man moom la lu nekk suy dem fu nekk man maa ñu dee ànda. Maa ngi nekk xale bu ndaw. Mu tukki faate wu ma te musuma faate xam nga Zainab du dee faate dimba xam nga so dimba la woon balaa tey moo tax yàlla su la dee dénka dara daf di xam ne yow dang dee mën a socialize mais àddina si yëpp moo tax mu dénka la loo xam ne danga ko mën a jox àddina si yëpp Zainab alelam bi du alelam bi kon su ko neexoon am na 14 kër Zainab talut kër yu bari talut du ko xam na lu nekk fii la ko bàyyi mu ne is okay ba ma ko tuddee is okay suy mee nit ñi di wax mu ne non is okay ba ma ko tuddee is okay is okay Zainab moom moo tuddee is okay because su la amee du la dee mee lu ndaw daf la amee lu bari sanga nga mën a dem toppatoo sa soxla njëriñ sa boppa sanga so nit ñi di ko wax ne Zainab waaye lii bari na ma ne is okay is okay laa ko dee barko dee moo njaay lañ fi dem si ob bi xaalis bi ñu desee ñun amuñ lu ñoo lekk si yoon bi yëpp la mee si dex bi ñaara nit ñoo dee ñëw si dëkk bi duñ dee dem si dex bi bari na boobu sa danga kal foofu kii lu mu wax point la su ko waxee rek mu te mu tontu ko rek Zainab dafa xam fan lay nar a jaar ak moom wax naa leen ko kon nag këri Zainab baa ngi nii fi mooy këram waaw fii la dëkk waaw fii la dëkk welcome to Zainab Villa waaw kër bi si ñu ko taxaw kër bi taxaw ni lu nekk waaw lu nekk jëndi lu nekk so alhamdulillah tey macha allah bekkeer bi pare na waaye bro nag am na ñu bari den dee kill seen sisters yi in Gambia da nga gis sister bu am xaalis sa bugg a samp kiram broda bi jël xaalis ba dem uti ji ñetti jeeg ñeneenti jeeg o ut jàng yu rafet toog si seen boor waaye def loolu non amoo koo xam ne daf laa may ba nga doylu daf laa may ba nga kontaan mënuloo sàcc xaalisam ku laa may ngay dem jënd bagage 100 taw mu jox la 125 di nga mën a kamasa kooku mën la ko kamasa xam nga so loolu la suma ngi sant suma sista tamit Hawa moo jëkkëram Alhaji Kora waaw bagage su ñoo dem jëndi lu nekk maa gaa yi day ànda ñu dem jënd lu nekk indi ko si kër ba kër bi taxaw tey mu kontaan si këram so maa ngi ko sant di ko gërëm bu baax a baax Zainab amul morom waaw kontaan naa si yow tamit yow ku baax nga yow it defe welcome na ngeen bëgg moon leen welcome su ko defee rek mu wan ñu kër bi toppaleen ma yóbbu leen si biir nen dem ma ne ko nen dem ngeen gis Zainab si lan la nekk si holiday am na daf dee tooga na du dee tooga madame Jaaju nen xool naka la holiday am bi mel so mu ngi ni duga si ne bro ma Zainab daf dee tooga Zainab daf dee tooga kañ tooga rek la moo def mun naa tooga yu safa saf hay yan mun naa tooga dama da bene cin ciu like ebe kon na mu ngi duga si neen si këri Zainab thank you ana Zainab Zainab baa ngi xanaa dañ ko waxantoo nga sol black ma sol right Fat Samba na nga def alhamdulillah ni nga nay hay dégg ko yaa ma daha madame Jaaju yaa ma daha nga def maa ngi fi rek sant yàlla holiday bi nice na holiday bi maa ngi ko enjoy ambiance bi Gambia is top notch okay it's okay
ah mooy sa tur is okay. dañ ma dee tooñ rek. bu nekk is okay. But all is good, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gambia duga si neen si këri Jaynaba dinañ def nii rek toog jàkkaarloo moom wax naa leen ko tey noo janax day bari pa tey is okay la su ko defee rek ñu dem ak is okay yéen ñi nga xam ne bu ma leen waxee de Jaynaba la ñoo am nga ne tey de moom dina neex kon nag dina neexati mu ngi nii ñu ñëw jàkkaarloo moom. Inshallah. Thank you. Welcome. Wow. fii leen broda bi mu ne. waaw naka la trasa gis nga fi jaaka bi lii moom moo gën a waaw ngeen jël ko as doomi adama ñu bari dañ jël seen jaaka yi def ko si biti waaye mu jël jaaka bi def ko si biir néegam da nga génn rek dem si pompe bi jàppa ñu julli dafa fekka loolu nag ko fekka suñ paa bi def ko si kër bi understand nga so moom it the same thing mu apply ko ñoo def ko si biir këram muslim xaan fi la ñoo julli fajar moom de léegi-léegi ne jóg ñu julli am na ñoo xam ne nii Jaynaba dafa humble understand nga wàccee boppam down to earth moo tax ma respect ko understand nga ñu bari dañoo ñëw duñu am time julli ñu ngi daw rek def seen errand si waxtu julli daf koo julli waxtu juróom daf koo julli understand nga so barki di moo njaay rek lañ jógee dem si ob bi am na ñoo xam ne dañ ñëw Gambia ba ñibbi duñ musa xam seen background yi ob bi musa dem si ob bi kii ñëw ñu dem si ob bi ziyaare ñëpp seeti ñëpp so loolu daf dee tocc ma xool man façon yooyu ma dee freak man dara du ma dee freak si àddina man yooyu rek a ma dee nee teg foofu sa baaraam ngeen gis jaaka bi ñu gis fi li nga xam ne mooy AC gis fi ay fan ñaata jaaka rawatina nag jaaka yi nga xam ne borom xaalis yaa ngi fa fan sa amut ko dara amut ko waaye mu ngi nii yéen a ngi ko gis ñu ne roy di nduroo pire kon nag yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV tey dinaa leen indil yëpp li nga xam ne Jaynaba sa si boppam xamut ko dinaa leen ko wan pompe baa ngi nii dafa mel ne gis ngeen pompe bi gis nga bu ma dugal see understand ma pompe bi mu nekk si boori saal ñëw rek jàpp nga julli straight my sister gis nga ñëw rek jàpp rek dugg si biir jàkka bi nga julli nga loolu man doon wanda maa ngi dox waaye maa ngi wane xaw ma lii lan la waaw lii mooy nga ñëw nga jàpp straight nga dem si wanag bi nga dem si jàkka bi nga dem nga julli understand nga so Zainab daal kenn am dara lu mu ko wax definitely nga muslim rek la moo doon arina si lu nekk lañ fee bàyyi lii rek moom diga masha Allah ne dem duga ñu waxtaan ak ñi nga xam ne fekk nañ leen fi aw Gambia nu ma leen ko waxee rek soo demee si këri ñit foog nga war faa fekk ay nit yu baax waaye semestre soo ñëwee amuloo kenn ku la seet si war nga xoolaat sa boppa war naa leen ko Semester Avenue Hangout we just got to train you lan mooy àddina nit mënuloo dara lu dut ñitaay garabam soo toogee amuloo kenn ku la ne hello soo toogee amuloo kenn ku la ne nanga def soo toogee amuloo kenn ku la ne yow yaay kan dama nga xoolaat sa bopp dama nga sanguwaat soo amut saabu nga ñëw ma may la soo amut sampo nga ñëw ma may la soo amut spray ñëwal ma may la xanaa neex Semester Avenue rek ki nga xam ne nag macha allah Juufa ñoxo bàyyi lañ koy ooyee ki nga xam ne saay bu mu waxee rek Gambia kontaan na nga def maa ngi fi jërëjëf maa ngi tudd Safiatou Diouf tey jii nag lu ma ñëwal fii moo nekk pour present a poem to Sister Zainab because gis nañ liggéey bu mu nekk di def si Gambia in terms of helping people in terms of sponsoring certain projects te loolu yëpp da nga ko gis ne bugga sa réew la is part of patriotism is part of nga contribute in the development of your country xam nga comme nga am di aim nga mun koo def nekkut ne si rek ne government nga war a like stick to wala nga yaakaar government mu ñëw dimbala on certain things towards the development in this country mun nga contribute in all different aspects at the end of the day da nga am a life that you're going to impact I mean, you will have an impact in somebody's life. Dinga change certain conditions in certain families, which makes me very much happy. xam naa ne nag sa baat bi dafa neex so dama bëgg a point bi nga xam ne moom nga ko binal let's go. ma tax tey nag. waaw. Okay, point bi nag maa ngi ko binda démba si guddi. Wow. Waaye tey bëgg naa okay I have released the audio aspect of it dinañ def a video sort of it ñu visualize ko pour ñeneen ñi nga xam ne they don't know much about her. They can get inspired through it and, motivate others so that other people can emulate from her. But the poem reads, Nako, put into details, Tuti. Go ahead. So it reads, facing each other on a throne of dignity,
Zainab, you are a woman of personality that helps the poor and the youths with humility. Facing each other for the generous work of humanity, your contribution towards society, changing the lives of so many youths without a second thought or loss of cost, will be graciously written in history. Allow me to recite an epic of your quality, a rare ornament of a gem. You adopt, you train, you motivate, you mold, you cultivate, you nurture, you initiate, you coordinate, you establish, you ensure, and above all, investing in community organizations with a special force of redemption. I raise my voice with the truth. I raise my voice not with the motion of condemnation, but to encourage human beings in your similar deeds. Branded with authentic jubilation and chorus it to the birds as we breathe. Particularly for, they said, charity begins at home. And you are the queen of that code. And the Gambians can confess to that choice. My words are not written in deception, but an act of a complete vision, representing Zainab's patriotism, a zealous commitment based on existence. Then it reads again, the value and the honor of your symbol engulfed in the hearts of the Gambians. Then I said, shall I order the vocalist to the pack? Zainab, our heroine, bonus mark. Nobody dares to stop your spag. O Allah, nga dua nying Cairo, fahakilitenko ning harjeba. If only we should find a leader, we will choose you and forget another. Insisting on your types of celibacy, recalling the history of your legacy, revising the records of her generosity. A woman whose gallery can't be dusted, decused as a rocket, as the galaxies manifested your prosperity, thanks to all of your abilities, done in the name of human development. More wins ahead of your deeds. Thank you. Lilan lani ate diga tingen diga mana ko diga tinen diga fo xame Jena. Okay, Jenaba, first of all, I'm a very good sister. Khadija Damfa, binga hamne. Dama ko is often more pause about her her involvement in community and helping people and all that. Okay, I like her for the fucking modesty aspect, because I love people that love Islam, yeah, and there is something that I always like to do, to say, let's say, to the outside people. It's very rare to see a woman of her caliber. At the end of the day, you embrace Islam. You dress in such a way that somebody can look at you and emulate something out of it. So that's how Khadija actually told me, I want you to write a very beautiful poem for my sister that we can remember forever. I said, oh my God, you're texting me. And she's so sweet to me as well. I said, okay, no problem. I'm going to make sure that, it was said to me day before yesterday, and I wrote it because this is something natural in me. I can write at any hour. So today, I just woke up last night and I wrote the poem, and that's it. I signed it, and it becomes, wow, it's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. Limom, it's more than beautiful. Kon na Gambia, gis ngeen ko Holland bi, Holland li si love. Wow. Mashallah. Holland li. Zainab is so emotional. Thank you very much. Alhamdulillah, that's all I can say. I'm truly humbled. Ndeysaan mu ne ko ndeysaan Gambia li nee na jàmm dafa ne wax naa leen nga am sa kër ñëw ñiti bàyyi seen soxla bàyyi li nga xam ne moom la ñoo def fii ko fi faale mu faale la fii soo waxee ñiti ne I don't care soo waxee ñiti ne xawma la soo waxee ñiti ne bugguma laa gis ñiti tam ne la buggun laa gis kon nag jéena baa ko liggéey moo tax ndaw yi ñëw si këram waaye nag am na ki nga xam ne dama ko fi gis man ak moom na xuloo rek lañ ñuy dëkkee suma xariti boppa bi ki nga xam ne dafa jël doy def ko si biir xolam ki nga xam ne loo wax rek mi ne la dama am coverage soo gisee keks koolam xamale ne ko dara lu coverage keks xam naa ne moom dina la fi fekka
Thank you very much. Ñëw naa fi alhamdulillah si suma sister la ñëw comrade la boo du comrade tamit family la in terms of Gambia nu mu buggee Gambia comme nu ma buggee Gambia loolu tax na ñu am that relationship te ma ne tey moom du ñëw ma fii ma ñëw fekk la fii nag alhamdulillah Zainabu ñëpp la daal du parti rek affiliation but Zainabu Gambia la te moom su ñëwee rek foog ñu ñëw fii at least jàmm salaama moom nuyu ko wone ko ne liggéey bu mooy def gis nañ ko te kontaan nañ ci torop te amuñ dara lañ koy fayee bo to show him love and appreciation loolu moo tax dañ dee ñëw fii saay bu mu ñëwee fii rek ñu tooga moom waxtaan ak moom. Keks depuis kañ nga xam Zainaba and Zainaba ban façon sister la. Well, Zainabu yàgg naa ko xam since 2016 upwards lañ first meet and moom when I was more of doy ma gis moom tamit daf dey engage in terms of doy but emut si loolu tamit gis naa ko tamit in terms of development of this country her contribution has been coming up forth with si various sectors yoo xam ne daal in terms of development la ma gis ne discuss person is so passionate te man parti bu ma nekk tamit they are advocating for not only what your government can do for you, but what can you contribute to the development of your country? Because every citizen has a contract between yourself and your country. Zainabo has been number one pioneer about hamne mom contract and be agde can be mom she have championed it to the level bo hamne dal mashallah sa fogna yo hamne sa ñu ci nguur wala lenen sa nekkuñ di def lolu. So that's inspired me and ñu gana xamante it becomes a family relationship bo hamne dal jëkkëram ak man tamit we have that very good relationship boo xam ne daal we become family as not only party te moom nekk tamit loo xam ne daal toppa na doy nekku ne because of Sidia la wala Halifa Sallah but what they have been advocating for pour ñu am Gambia boo xam ne ñun yëpp si moom nen loolu mu nekk relationship bu boo xam ne daal dafa dëgër torop te kontaan na si lu mooy taxawal si askan bi loolu moo tax moom saay bu mu ootee rek wala fu mu munta nekk su guddi la sa ñëw fii sa benn fan la mooy spend in the Gambia xamu delluwaat dinañ make sure ne pour gis ko woon ko suñu appreciation bi loolu moo tax ñu ñëw fii ci biir kër bi am na keneen koo xam ne fekk nañ ko fii dinañ waxtaan ak moom na nga def yow noo tudda ak Zainaba Salan man Seni Saho laa tudd ntotom Seni Saho ti bar Zainaba ni ko to malek boy ko wili Zainaba ban façon nit la Zainaba moo kenn doole maati ando alala moo la maati aka ko mun kiyam ko mo nya ko no joka fu molle kat na kake wonte aka kele lillahi alay kanu den ko to ma lungo la sa fanya Zainaba fu ala na take ati jan duniya ko na fatal wana birnya kibaro moy bi don ko barnya futanya na konto mo ni kendiyata mo bele kala fi lonna wana birnya to moy don fanan ko bi fansina na Zainaba je bi don folo te nyaaji wonte ni Zainaba ti kanin dolo amal longa ne manje fan birnya konton don asenya do yitandina vraiment ñaay tan na mu yalon ko kay tan na ka bo tubab dul wala fenn babul hani aman ko semester te mashallah ñu tubab dum bola jamal je mu lay ko bona america yi kana bar pour yeje fan ila mol ke nukun ne fan ni bital je ko nukun nem kala fetaje pour yeje e mantel na don aje ko mole na ñanaje yana Zainaba joto mashallah kon nak yena ko dega ñu ne sunna diw baax na ndam ko yakko wa ñu fekk fi nak benen bro momit mu ngi tok ci bori Zainaba na nga def Jawa rek na nga def no tuda man Pakora pa Zainaba Salan Zainaba suma ante la waaw no ko de oye yaay la ko de oye place yaay la ma taxaw waaw suñ doon wax Zainaba ban façon nit la Zainaba kay nit yaa ko gënal boppam waaw lu ndaw lu mu am is ida nit yi jël yëpp moom du si am dara mbaa mu séddaale ko nit yi waaw moom façon nit di nga gis nit nga xam ko bu yàgg mu tukki génn Gambia dem Europe mate mu dem Amerique all of a sudden borom mu change waaw loolu daf dee happen waaye loolu daf dee des si nit ki jiko moom loolu si jiko nit ki la sa jiko comme kawar la saa yoo ko watee dafa ñëwaat waaw dara duy change moom daal she is just the way she is always ever since and she is always the way she is soo doon wax Zainaba lu mu gën a bëgg lan nga ñoo wax diine waaw diine ak mboka waaw ak humanity that's the best I can say diine mbokam waaw ak humanity ku sona daal saa yoo ñëwee moo xam nag waaye lu mu ndaw su la mënut a fajal yëpp dina la jox dëkkit dina la si jox dara daal
su la mënut a fajal loo ko wax yëpp dina la jox halfway xam naa loolu si moom. naa dégg kon nag yéen a ko dégg mu ne Jaynaba ak yaayam a bokk bu ko defee rek dafa am keneen ku ma gis mu ngi toog fële kii foog ma wax ak moom ma ne ko foog ma wax ak moom wax naa leen foog rek ma wax ak moom bu ko defee rek ngeen gis ko mu ngi nii toog ma ne ko mu ngi nii toog léegi da ngaa def nii rek nga jegeñ tuuti ma mun a waxtaan ak yow noo tudd tomo Alimatu lati Alimatu Jaynaba salam Jaynaba mo amuna antireti so Jaynaba loo ñu mun a wax si moom Jaynaba kay mo ken dolam birala lasiya na jang ntelle nata na jang kanala dulal bi fita ani mbita musule ko mbita musumala ko zinneti identale ha say mbutu lasiya nata na jang ni Jaynaba la kul nata bula ñoko ha say bi nata pour kana jibi katu lasiya nay ku jamale tamanda ni mbita musu fane ku jamale tamandi janim banay si after o banna kola dorong ala nata mbita musu min jiyo doya war bida nata dawda na kata ni mbita musu ani wala kata everywhere baraka ba baraka all right Gambia nii rek la moo demee su ko defee nag ñu def nii rek ñëw toog ak Jaynaba def ak moom jàkkaarloo waxtaan ak moom su ko defee yéen ñi nga xam ne nag yéen a xamutoon Jaynaba ngeen xam ko yéen ñi nga xam ne yéen a ko xamoon am na loo xam ne xamu leen ko si moom su ko defee dinaa leen ko inel wax naa leen ko télé yi bari neen si dëkk bi waaye ñiti bokkun waaye télé yi bari neen si dëkk bi waaye bii da ngeen ko enjoy ñu inel leen yëpp dafa mel ni kii dafa bokk ak Jaynaba de xaaral ma wax ak moom sis na nga def kay toog nii ñu jàkkaarloo mu jàkkaarloo système kañ gis ngeen mu ne ko gis ngeen lii buga sa mbokk dara daaxul ko mu ne ko buga sa mbokk dara daaxul ko gis ngeen ko wan nañu ne dafa buga ki nga xam ne mooy Jaynaba macha allah macha allah macha allah noonu rek la moo demee saa su ne su ko defee rek ñu waxtaan ak système na nga def alhamdulillah noo tudd maa ngi tudd Mami Tunkara Mami TikTok waaw nga bëgg a TikTok maa ngi nekk TikTok nga bëgg a TikTok alhamdulillah dama ko bëgg alhamdulillah yaa ngi ok alhamdulillah Jaynaba salam Jaynaba suma sista la parce que duma wax xarit yaa suma sista la suma sista bu baax comme like xaw ma sa lu ma koo waxee bi ma leen gisee sax dama kontaan mi ngeen ko interview so Jaynaba ku baax la Jaynaba jarut sax ma wax bu bari waaye Jaynaba amul morom alhamdulillah yaa soo ne amul morom am na kuy seetaan xamul lan mooy xamul morom naka la xamul morom Jaynaba lu nekk la de def so moo tax ma ne ma ko wax yëpp man suma waxut sax nii waruñu ñoo xam gis nañ lu xew jarut ma wax yëpp ba alhamdulillah sant yàlla Jaynaba lu moo def dafa bari dafa bugga nit mun na laa gis tey mu bugga la te yàlla tax xamut la musu laa gis waaye mu bugga la te yàlla tax mu jël dara surprise la noonu rek surprise la fon doo xam sax naka la surprise bi jógee so alhamdulillah Jaynaba ku baax la I'm telling you yeah ba mel ni kii semestre la waaye mu ngi bañ na semestre la te xamul ne man dama dee listi xaar dama dee xam semestre bro naka ban dëkk nga jóge ak yow yaay man Angleterre laa jóge leen ko man dama smart gis nga soo smart nga xam da nga smart danga koo wax kon nag ennemi yi bu leen mer waaye suma xaat fii la nekk Gambian la fan nga dëkk si Angleterre Kent laa nekkoon I was studying at Hull for about 4 years then I decided to move to Kent where I stayed with my brothers. su ko defee rek ñu la gis kër Jaynaba looy def suma auntie la so I just came to help out just to help out really that's all I came for. Jaynaba dafa bëgg a lekk moo tax mu nekk di involve si fi lekk. That's true yeah. So looy wax ñiti about Jaynaba holiday am bi foog nga ne enjoy na ko. I think she enjoyed it 100% she enjoyed it especially with the people she has around her. I'm 100% sure of that. Yeah. Thank you, Joe. Thank you very much. Alright. Waaw Gambia gis ngeen ko ma dugg si kër bi ñu welcome ma lool li mu nice ba bugg a dee su ko defee rek ma leen naan ni askan bi di leen ne nag yéen a ngi seetaan Semester Avenue Hangout nag ñu say waxtaan lu bari fii la ñu umbee food bi fii leen ko umbee su ko defee yéen ñi nga xam ne nag yéen a gisut umbi food bi lu laaj ñu wanal leen ko comme ni ma koy waxee rek all the time yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV Jaynaba nuyu naa la salaamaaleykum. fay naa la Fat Samba waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Jaynaba fu mu nekk nii ñu ngi la gis si suñu dëkk bi naka sa holiday.
suma holiday mu ngi dem very well. Kontaan naa torop parce que Gambia moom anytime bu ma séentu ñëw fii rek it's all about family friends so kontaante la because soo egsee dañ la dee dalal soo egsee dang dee kontaan because the welcoming bi it's overwhelming suma fi every day nit ñaa fi dee ñëw every day it's a group of people àdduna tam loolu moo ñu dee yóbbu because ñun suñ nekkee America yooyu dañoo nekk suñ néegi yenay danga dem liggéey ñoo nekk sa néeg sometimes xëy na yow kenn soo amee teenagers ñoom tamit ñu ngi run seen errand so sometimes you find yourself being alone in the home so ñëwee fii it's kind of like it's a great feeling yeah. Mashallah bu ko defee rek dinaa ñëw si suma first question mooy gis si Facebook bi Zainab Musa Darboe kan mooy Musa. Musa mooy suma papa. Musa Darboe mooy suma papa Sandu la jóge Diabugu Batapa foofu la suma papa jóge moom waa Sandu la suma papa was the first minister of education in the Gambia ba pare député la woon mooy woon Sandu député for many years time Jawara suma yaay moom wuli la jóge moom waa wuli la wuli Sutukoba moom foofu la jóge soo gisee last week maa ngi visit on Sandu suma dëkki papa so ëllëg maa ngi waaj pour dem visit suma dëkki yaay Sutukoba so this is how I roll suma ñëwee dama dee bugg a gis the other side too nekkul ne just ñëw combo rek stop fii I want to know my roots my ancestral background suma ñoom papa suma ñoom yaay man fu nekk lañ laal so moo tax Gambia suñ waxee yëfi tribe it becomes like oh wow which part do I belong dama dee confused because ñun suñ maam Pul la suñ maam mamati maam mooy Musa Molo mooy king of Fuladu Musa Molo moo jur suma maam Yaay Balde ñoom Pol leen Yaay Balde moo jur suma papa Alhaji Musa Darboe suma papaam soose la mooy Mawdo Seku Darboe from Sandu suma papa yaayam mooy Yaay Balde mooy taawi Musa Molo king of Fuladu so ñun am nañ background yi Pol am nañ background yi soose ba pare suma first jëkkër tamit maa ngi sëy moom for 23 years waaye moom gaañu na 6 years ago so suma doom yi tam saraxule lañ suma doom yi fu ñu taxaw lañ ñoom saraxule lañ so am everywhere so kan mooy Zainaba man Westfield la judo Pama lopitaani Pama so ma def nursery ma dem Daws ba pare maa ngi woon Latrikunda tamit primary then Gambia High School la graduated so then dama teel a sëy I got married at the age of 18 actually so dama sëy rek maybe few months later suma jëkkër yóbbu ma America so ma nekk foofu a very young nekk xale sëy nekk xale easy wood sa ñoom yaay nekkuñ around waaye suma first jëkkër moom it mu nekk ku baax mooma mag na ma for like 15 years la ma magee so which is good because maybe that was the best thing for me soo nekkee xale nga sëy ku la gën a mag tuuti comme mu jàppee la rek comme doom so foofu lañ nekk New York ma liggéeyaloon benn company nag benn farm ñu ko wax Saveton Stores man maay woon seen store manager for 7 years in New York City foofu la suma ñetti doom yëpp judo so then ñu move to Seattle Washington mu nekk suma mag Mbaalu foog naa danga ko dee dégg Mbaalu Darboe moom moo dëkkoon Seattle Washington so mu ne ma danga war a tuxu si Seattle because mu ne ma New York seen lifestyle bi dafa xaw a hectic so tuxu si Seattle nga ñëw join ñu fii so loolu moo ma yóbbu Seattle ma am fa suma twins si tamit Adama ak Awa so shortly after buñ ñu ngi move Seattle 2001 nekk Seattle ma liggéeyal different farms different management farms assisted living ñu nekkoon director at an assisted living farm di manage over 30 staff ak more than 102 family members ak 80 residents ñoo fa nekkoon so man may woon seen assisted living director for many years so foofu laa jógee then ma learn suma nursing ways then ma am suma own nursing facility yes so mashallah so nursing facilities foofu naka la tudda Sunshine Homes because I feel like sunshine it's beauty
Sunshine Foco de Gerek is beauty. So ma today called Sunshine Homes. Prior ma jógee New York, moved Seattle. I went to school. Definitely 2 years. Definitely I'm now suma AA in nursing. Why complete ma? Because some company bi biñ ma defee supervisor, so I didn't get to complete my nursing program. So foofu last stop, the 2 years last stop. But alhamdulillah, lu nekk rek yàlla moo ko dee dogal. Yes. kon nag Gambia yéen a ngi seetaan Semester Avenue Hangout bu ko defee rek Jaynaba ma laajte la li nga xam ne nag moo nekk ñu bari dinañ ne Jaynaba am na xaalis ñeneen ñi sax dinañ ne ndax Jaynaba dafa am xaalis si jinni ñeneen ñi dinañ ne ndax Jaynaba dafa jaay drogue ñeneen ñi dinañ ne sax ndax Jaynaba daal dafa mel ni Yaya Jammeh rek former président ne Allah is my World Bank. I think that's the best way to put it. Allah is my World Bank. Ba pare man duma wax ne xëy na nit yi ñooy wax ne Jaynaba dafa am xaalis waaye man duma wax dama am xaalis because ku nekk lu la yàlla daf ñu dénka lu mu ñu jox rek dénkaane la moo tax lu ñu am whatever we have to be humble with it ñu xam ne yàlla daf ñu ko dénka pour ñu dimbale ñeneen ñu si mën a dimbale buñ ko jël rek téye ko ñu ni neen mun nañ see dimbale more people so man alhamdulillah suñu waxee astafurlah xëy na drogue moom duma ñemeñ a jege loolu just because of my belief system lu ma believe man daal dama believe ne rek nit lu mu am yàlla moo la ko jox nga tey rek because Jaynaba startuma woon fii alhamdulillah, so my first trip Gambia, Manko remember it was back in 2012 because dama tuki, dama move Seattle, good matuki so many dama buga ñëw siyaare si Gambia. So my first trip bima ñëw Gambia, I had only $500 with me. This was back in 2012. It's only $25,000. So my first trip Gambia, why Mangdon Alhamdulillah, suma magtamit mbalu, she was coming to the Gambia at 2012. So dama jogrek man masuma jikar manako ma buga dem Gambia, manako why duma muna yobu hale yep, munama it's okay, yo mun ga dem, manako dama nama suma yaay dama dem Gambia. Manako I don't have much, I only have after mo jende suma ticket, but I only had $500. So I lived on $500 here for the whole entire month that I was here. So alhamdulillah, ma stay on one Kirsa back then, 2012. I was staying with family, Bimanyue, but that's what it pays to be humble. So we all have to be humble, no matter law, because alali aduna be feeling ko by. It's nothing. Darala because ding si dimbale I need. Why the most important thing is you buy health. You buy healthy people who need it the most. Man mota I like to go to the provinces, the Madebuga travel, the Madebuga gis different things. Because when you see that, Sonia Kefisi Kombobi, you visit friends and family in your hamne, they're well off. You don't see the other side of Gambia. You have to travel and get out of the Gambia to see the other side. So I survived on that $500. Bemenyibi, sonoma defo madara. Today, we're talking about $500 is probably in Gambia. It takes me probably for 2 hours, maybe the max. So alhamdulillah, yep yala la, lo gis rek yala la. So man mange santa yala bu baha. Bepare delu si mange santa suma parents si because muna wane ñun buñ judo, it wasn't the Gambia today because we traveled also a lot. My suma papa, just a little history of my dad. My dad had 4 wives, ñenenti jabar la amon, but alhamdulillah rabbil alamin. My dad has more than 20 children. Ñun ñep si benn kër gi lañ dëkkoon pipeline. So waxe Dabo Kunda pipeline. ñëpp xam nañ fu Dabo Kunda pipeline nekka. So we grew up in polygamy. So man ñuma bokkal papa sax dama juboo ak ñoom suñ kër kenn du dee xam kan ak kan ñoo bokka yaay ak kan a bokka papa. So everybody was just mingle. Suma papa sax ñun luñ daan def ñu bokka papa ñoo dee bokka néeg comme ne man xëy na man maam baalu ñoo bokka ndey baay waaye ñun amuñ benn connection. So man ku ma bokkal papa li ma miin ne amuñ connection is like moom she's another level. So moom moo xëy na suñ beneen sister buñ bokkal papa moom kooku laa bokkal ne kooku laa mingula loolu yëpp stratégie la suma papa lum dee use pour njabootam mi
ñu juboo njabootam yi nekk benn ba pare suñ yaay yi tamit is the same thing suñ yaay yi tamit soo ñëwee si kër gi doo dee xam kan moo jur kan so alhamdulillah maa ngi sant suma parents yi bu baax a baax a baax because it's because of their work why we are here today nekkut ne ñun la ñoom seen liggéey so ñun tam luñ liggéey di nga ko gis suñ doom yi ëllëg so suñ parents yi lañ toog fii tey seen liggéey so maa ngi wax alhamdulilah suma yaay mu ngi fi sax actually waaye mu ngi si gannaaw dama ko wax ne mu relax ma dem seeti ji ko si kanam daal foog ñu seeti meer mu ngi fi woon waaye ma ne ko dafa am ñu ñëw pour interview ma ne ko mu ne ma xaaral man ma dem relax so parce que si time nomination bi yes exactly demoon na nominate because suma yaay moo uncle Sidia ñoo bokk papa Sidia Jatta but they're very close su ko defee rek moo wax jéena ma ne lii lu ma pareel la lii lu ma gëstu bu baax a baax a baax la macha allah jéena ba gis nañ ne soo bokkee ñit ndey ak baay rawatina mu nekk jigéen compétition bi daf dee too much da ngeen dee xuloo da ngeen dee xeex wax bi daf dee bari ak yooyu noonu waaye ñu ngi gis sa diggante mbaaloo mu ratax lool lan mooy seen secret da ngeen dee xuloo sax ndax yes every family has an issue man loolu duma fen every family has a problem why man dinaa wax ne mbaalu comme suma yaay su fi nekkutee tey dinaa ko jël ma def ko suma because lu baax rek la ma ene man nag ku sob la dama kii ku teel dama sob nag bi ma nekkee xale dama sob and I speak my mind a lot so man dama dee def man suma mind lum téye rek loolu laa dee def so man tam loolu mooy suma problem even suma nit advices sax against it man if I feel like ne is right I will do it mbaalu suma mag bu baax la te man fi ma nekk nii tey gannaaw yàlla mbaalu moo tax gannaaw yàlla because man bi ma dem I had very humble beginnings bi ma nekkee New York yes when I was in New York City I was a supervisor there I had a decent salary why it's not the way it is now right why mbaalu moom suma mag moom moo gis ne maa ngi New York suma yaay actually moom a visit on bi ma nekkee woon New York suma yaay bi mu fa ñëwee because New York dañ ko xamee ne daf dee snow foofu torop ba pare we were in an apartment lañ dëkkoon so we were on I think we were on 16 story foofu lañ dëkkoon so soo nekkee si kaw dang dee gis everything that's going on down so snow su ñëwee New York sa moto bi yëpp a dee cover up ak snow so su ma wàccee si suuf nekkul ne comme Seattle which is different we had sa moto bi mun nga koo dugal si garage bi so bugutee taw bi or snow bi laal ko waaye New York we didn't have that luxury am nañu ko am waaye I didn't have that luxury so every day in the morning dama dee eew 6 a.m. so dama bëgg a wax nit ñi rek soo gisee nit tey fu mu nekk am na fu mu jaar am na borom fu mu jaar man dama daan eew 6 a.m. in New York suma yaay bu ma ñëwee seet si dama tooga because suma jëkkër moom 3 la dee wàcca te dama dee wax ne balaa suma jëkkër di ñëw kër dama bëgg mu fekk fi añ so 6 a.m. laa dee eew ma tooga def everything by 8 o'clock ma ee suma xale yi fekk time boobu I had 3 kids ma ee leen sanga leen defar leen so it was a kind of a busy hectic life sanga suma xale yi defar leen dem drive leen seen babysitter bi jógee foofu ma dem liggéey man maa dee si store bi ma nekkoon man maay woon manager bi so maa dee ibi store bi so I have to be there on time for customers yi ak staff yi ñëw so dama dem ibi store bi ma liggéey bi 7 p.m. ma wàcca jëlati suma xale 8 p.m. ma egga si kër gi suma yaay mu ne ma you see life being a neka every day. This is a tough life, but I'm used to it. I was there for 7 years. Man, it wasn't a tough life. It was an okay life, because, you have hard work pays off. We have to work hard. So, sumaya bim del se Seattle, mwako mbalu, munako janaba ak domami, janaba 6 a.m. la de ew. Mudem ligi, ora tupoto domami, nyo, hanga sumaya dem mwako mbalu. Ligi mbalu, sila ko sumaya wahne, janaba dafa wara tuhu si fi xam nga at least fi life bi hectic gut noonu so suma jikar woon yan na ko yàlla xare ajana mu ne ma ñoom saraxule la moom Saja Dramé noonu la tudda waaw so ñoom saraxule lañ te saraxule ñoom New York lañ bari te ñoom dañ bugante ñoom tamit dañ bugga seen mbokkay torop mu ne ma pour man ma tuhu dina jafe waaye comme que sa mbokkay ñu ne nga tuhu mu ne ma xaaral man njëkk a dem ma seet su ma ko laajee mun naa ñëw nga yow tamit ñun ñëpp mun nañoo tuhu so moom si la ñëw Seattle
mu seet Seattle mu ne ma man lu ma like si Seattle rek pour suma xale yi environment bi is better for children because New York dangaa nekk sa biir néeg sa cause apartment la dañ jege wante nga gis nit def loud music xam nga sa xale yi ñu ngi study sax duñ mun a focus duñ mun a concentrate xam nga so suma jëkkër moom loolu la gën a like mu ne ma is a good place pour nga yar sa doom yi mu ne ko waaw comme yow soo buggee rek man tam bugga naa mun na ñoo tuxu loolu moo ñu yóbbu Seattle moo tax ma ne I had a humble beginning waaye it's because of Mbalo yóbbu ma Seattle mu teete ma xam nga dimbale ma bi ma egga fi ma war a egga so maa ngi ko santa di ko gërëm bu baax a baax a baax digala seytaane daf dee am fu nekk diggante magaraka you could be cats and dogs today waaye li ci gën a important man lu ma dee wax even any family boo leen amee issue sax bul di téye dara inside man loolu moo tax ma different ak nit ñi man suma meree rek mer naa waaye suma bàyyee rek bàyyi naa I move on very quickly because man lu ma dee xalaat sooy dem tëddi su ma dem tëddi si guddi lu ma dee xalaat mun naa am man du ma eewu ëllëg dama dee wax loolu su ma ko waxee sa yéenay dama dee wax loolu suma xale yi di wax ne mun naa am ma tëddi du ma eewu su ma waxee loolu ñu wax ne why do you always talk like that but it's the truth dëgg la mun naa dem tëddi so man every day su ma tëddi dama bugg a ñëpp xam ne man su ma tëddi amaluma kenn dara suma xol dama dee baalal ñëpp ma xam ne rek comme àdduna la ñun ñëpp doomu aadama lañ mutuñ man mi nga gis ne mutuma so we strive very very hard to be one for the family to be one and alhamdulillah we're working very hard towards that waaye maa ngi gërëm suma mag bu baax a baax Mbaalu maa ngi ko gërëm nit ku baax xolam bi dafa set loo soxla rek she's right there to give it to you moom loo soxla rek she's right there to give it to you du seet ne li nga am or anything so maa ngi ko gërëm di ko santa kon nag Mbalo ñu ngi laa nuyu bu baax a baax di la ne nag sa raka gërëm na la ku sa raka gërëm rek yaa ko liggéey kon nag mu ngoog waaw ba léegi rek Zainaba si lu ma dégg ñu ne fu mu nekk nii maam nga léegi yow grandma nga waaw grandma la danga am doom bu am doom waaw suma taaw bu jigéen bi waaw mu ngi sëy 5 years ago so am na ñaari doom kenn kaa ngi 5 years old kenn kaa ngi 3 years old alhamdulillah umi kon yow fu mu nekk nii maam leen la war a ooy déedéet man actually duma dee ooy sama fa grandma sa man glama waaw because man maa suma doom actually daf dee mer suñ demee si store bi yéenay dañ ko dee laaj ndax kii sa sister la why do they always ask if you're my sister so alhamdulillah loolu yëpp si teel a sëy bi la bokk tamit waaw si teel a sëy soo teelee sëy so yaa sa doom yi da ngeen dee maagaale yes alhamdulillah yaa ngi am si tamit dafa different from ki am doom yes am naa si Adama ak Awa alhamdulillah ñoom tam ñu ngi 19 years old léegi yeah ñu ngi dem university so alhamdulillah yes de neex naa dégg ma ne ko loolu neex naa dégg Zainaba last year ngeen ñëw yow ak sa sister Mbalo ngeen def xew bu rëy xew boo xam ne mooy one talk of town ñeene ñu ne sax da ngeen spend 20 million loolu am na nda amut we xam naa ne spend nañ a lot I don't even know how much but we spent a lot of money actually ki doon sëy moom suñ toomaay doom suñ toomaay yaay la te our mom is very special to us so Fanta mom suma toomaay yaay la so I think that's why the event went extra special suñ yeneen doom itam sëyoon nañ I think we did similar events in America pour man suma doom bi Aminata ak doomi Mbaalu bi Hajja ñoom seen event yi America lañ ko defee xëj na loolu mooy nekk difference bi Fanta Basam Gambia lañ ko defee waaye fo naa tamit toomaay yaay bu mu nekk loolu moo tax mu dem that extra mile I think that's what it is but we did similar things for other children too waaye moom Basam bi li tax mu dem extra fii la mbokk itam bare so and people travel also overseas am na ñeneen ñu ñëw tamit join xew bi so foog naa loolu moo ko def mu nekk extra special because mbokka moom fu mu nekk rek daf dee extravagant daf dee dem extra special yeah
xew bi bu mu amee ñu bari ñuy wane ñi den spend 20 million ñi den def lii ñi den def lele loolu nu mal si yéen. Actually, man, I was not following. Man, ate ham nanem balu mom tam she wasn't following because mom I'm even more social media type than her. Mom do follow social media. So man, actually, luma help because buñ nekkee fi we were so busy with the event that du ma dee dem online sa. Man lolu moma dimbele. Actually, suma don dem online sa di ko gis, I don't think it will bother me because nit ñi dinañ wax soo defee dinañ wax soo defut dinañ wax so man mostly I'm not bothered a lot yooyu duñ ma dee bother that much yow da nga xam li nga xam rek sa diggante ak yàlla loolu moo gën a important so man wax yi bother man afterwards la actually dégga gisuma maybe bu what's on Gambia bi sax buñ post about the money and all that afterwards after xew bi yëpp bum settle bi everybody settle nit ñi ñibbi gan yi ñibbi fana sila gis sa yooyu which was good because at least ambiance nañ suñu xew bi we didn't allow anything to disturb it following anything we were just doing what we feel like was right. Some other people might think people wrote articles about it ne dañ yaha halis and yoyu but man I wasn't focused on that a lot man suma focus moy what I was focused more on is yow li nga def rek defar ngir sa diggante yàlla bul def dara ne nit ñi wax nañ lii oo waxuñ lii because yow soo xamee ne rek li nga def danga ko bugg a def because sa doom danga ko bugg a danga bugg a bégal sa doom wedding am la you wanted to do that and go the extra mile I don't think that's a problem because we also help in other areas that are not weddings or even people I think they help jaka yi ak you it's not yooyu necessary with sa pour mo wax ko fii because those are something you do sa diggante ak yàlla so ñu bàyyi ko noonu rek so man I wasn't bothered with it I know that ne dañ teral suñ doom rek we did it with a good heart we did it with because we wanted to do it sometimes am na yoo xam ne doo ko dee plan a certain way and it turned out that way honestly I for particularly was not even xew boobu it was yàlla xëj na moo tax mu réyee noonu because man dama doon expect doom dama doon expect so ma expect maa ngi parel ngénte pour ngénte laa doon parel suma ngénte bi so ma jënda mbaalu sax moo doon dem Dubai ma yóbbante ko fekk time boobu sax xalaatuma ne na dinañ xew or anything like that xam nga so man ñu bari xam waaye man dama demoon shopping pour suma ngénte so mu tombe ak xewi fanta bi dafa tombe so even yére yu ma sol yëpp yére yooyu yëpp they were supposed to be pour suma ngénte doom bi waaye covid ñëw man bi ma wasin man covid lopitaan bi la ma fekk so covid bu mu ñëwee ma ne yàlla su defee lu yàlla def rek moo gën xëy na lii moo gën man du ma ngénte waat xam nga so I think 2020 si lañ def xewi fanta bi so that was the following year right it was 2020 yes so December so covid ñëw ma ne man cancel naa ngénte bi because feebar a ngi am loolu nit ñi seen bakken moo gën a important ambiance or anything like that si la cancel ngénte bi waaye maa ngi amee woon suma yére yi ak suma jewelry and everything so after mbaalu dem Dubai bu mu ñëwee mu ne dañoo defaral fanta xewam bi December ma ne ko yëfi covid bi nag mu ne ma nañ dem rek ñu assess ñu seet this is xew boo xam ne parelu ma ko sax ba indiwaale suma yére yi ma jënda already I had them already so bu ma egsee fii it is what it is, you help or be ne. But yeah, planuma won help bi yàlla xam na. Jéena ba doxal sa dox bekken laal la yaa ko moom noonu la jigéen danga am fayda am fulla moom sa boppa waxi kenn bum la déranger wax naa ko soo toogee di xool nit ndax ñu ngi wax na waxoon bu boobaa danga soona na gaay wax na gaay comment yow enjoy na sa boppa ba pare soo pare nga dem toog sa Facebook xool na gaay wax ne na waxoon su gaay waxee nga ne leen bye bye see you good night Jéena ba si ko defee rek ñu ngi gis tam Sénégalais musiciens si top Sénégalais musiciens si ñoom ñëwoon nañ si xew bi gis nañ tam Gambian musicians ñoom it ñëw neen si xew bi waaye am na ñu bari ñoo xam ne wax ne ne sénégalais yi nga gën a teral dan Gambien si actually
Penmore Physiotherapy and Rehabilitation Clinic is the first of its kind in the Gambia. We have inpatient service and outpatient services. Penmore admits patients and they have intensive rehabilitations. That means treatment 3 times a day for 5 days, from Mondays to Friday, and on Fridays they go to their families to spend time with them to have family. Our patients come on regular appointments, probably 2 or 3 times in a week for treatment. We treat patients with arthritis, with back pain, stroke patients, fractures or after fracture operation, paralysis of all types, and we do treat both young and old patients. Penmore Physiotherapy gives quality physiotherapy treatments to Gambians because we are qualified physios from different parts of the world. Savez-vous que les enfants de 12 ans et plus peuvent se faire vacciner contre le coronavirus? Protégez-vous, vos proches et la société en général en vous faisant vacciner. Nous pouvons vous aider, vous et vos enfants, à vous inscrire gratuitement. Contactez Gambia Talents Promotion au 404 593 62 15 ou envoyez un email à info@gambiatalentspromotion.org. Rappelle-toi, le coronavirus est réel. Faites-vous vacciner dès aujourd'hui. kuy wut fu muy fanaan ak kuy wut ku ko wétali xanaa delloo buntu gi war la naa boole Yaa Faatu's Guest House tijjil na leen buntu bi ñu leen fa am ak ñaari cabinet salle yu yaaña amal leen li nga xamante ne mooy cabinet ak salle ñu ngi leen amal AC ak fan salle bi nag lépp li ngeen soxla am na fa sofa yu nooy ñoo fa nekk TV bang fa cabinet boo dugga lal yu nooy leen fa amal nañ leen fa AC ak li nga xam ne moom mooy fan toilet yu set wicc amal nañ leen fa kitchen microwave fridge and room bu baax dama ne teranga day mut motax Yaa Faatu's Guest House amal leen extra kitchen lépp lu ngeen bëgg togg mun ngeen ko toggee ci gas cooker bii nii kuy xalam di ci jaayu nag barke bi yaay borom amal ne li nga xamante ne mooy ndox ak courant 24/7 bu leen tiit bu leen ragal bu leen xof ndax amal ne li di CCTV caméra seet si leen ñu ci Farafenni gannaaw garage ci Basse bi Kawur highway very clean every day. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Man Gambiani la ko gëna amal Gambian musician yalla hamna man xawma woon Senegalese musician yi that much I don't know them man kenn la xamoon which is she's an artist la ki Penda Gise moom sax Aliou Sarr suma brother bu baax boobu nekk Canada maa ngi ko nuyu Saro mo suma birthday I remember 2 years ago Saro ma yónnee message mu ne ma suma benn xarit bu baax mu ngi Sénégal moom laa bëgg a tey mu woyal la sa birthday ma ne ko Saro nañ bàyyi noonu rek mu ne ma déedéet yow tey du yomba xam nga so noonu la xamante ak Penda Gise so biñu amee xewi Fanta bi mu tombe may waxam moom maa ngi woon America ma ne ko dama dem Banjul sax because xam nga du rafet ma ñëw ba fii waxu ma ne ko maa ngi ñëw fii ma ne ko maa ngi dem Banjul si xewi Fanta bi so mu ne ma bugga naa ñëw de ma ne ko suma doomi mag bi suma toomaay yaay moom la ñoo xewal mu ne ma bugga naa ñëw so I think out of géwél yi ñëw jógee Sénégal man Penda Gise rek laa xam si gaay Jibi moom waayi mbaalu la Jibi Dramé waaw moom waayi mbaalu la moom mbaalu la so ku nekk rek nga jox ko ku moom rek xam nga
moom mbaalu mooy waayam so man noonu laa ko dee bàyyee mbaalu suma mag la kuy waay mbaalu rek suma waay la waaw so suñu waxee ne Sénégalais lañ dee gën a teral man fooguma ne loolu dëgg la because Nene Jali Suso buñ ko xam ak tey it's been 16 years now buñ xamee Nene man bi ma xam Nene Jali Suso démba ñëwoon na fi ak gita maanam bi wax na ko sax mu ne bi ma xam bi ma Nene di xam actually mooy suma trip boobu bi ma ñëwee Gambia ak just $500 in my pocket time boobu laa mit Nene mu ngi génneloon suma mag mbaalu mu ngi ko génneloon clip that time ñu def clip bi kër mbaalu tranquille si laa mit Nene waxoon na ko fi sa démba waaw mu ne bi ma mit mu ne bu ñoo xam fiñ nekk tey ak fuñ nekkoon démba du benn te dëgg la man I'm just a humble person I like to say it as it is lu mu wax démba dëgg la Nene Jali Suso su dee ñu ne Sénégalais lañ gën a teral Nene Jali Suso mbaalu bu mu ko solal or loolu yàgg na loolu time boobu man fooguma ne man am naa njëgi or sax waaw so teral nañ géwéli Gambia torop xëy na ku nekk si forefront bi rek at the time because Nene solal nañ ko urus su dee loolu la Nene génneel na mbaalu clip mbaalu jëndal na ko moto man jëndal naa ko urus so loolu yëpp necessary wut sax pour wax fii question bi nga ma laaj moo tax ma egga foofu waaye waruma egga foofu waaye I don't believe ne Sénégalais lañ dee gën a teral ngir Gambian Nene mu ngi just def programme am bi mu ngi just def launching daf ma génneel cassette mu ngi def launching just few weeks ago I think it's been maybe 2 weeks a week before Fatou Gewel so ma laajee kan laa gën a teral Nene laa gën a teral because man Fatou Gewel xaw ma ko you know I just speak it as it is xaw ma Fatou Gewel nit a ma call mu ne ma Fatou Gewel mu ne daf la bugg a wéyal mu ne ko billaay ñaan naa la billaay baalal naa la mu ne ma déedéet mu ne daf la bugg a wéyal ma ne gis nga teral nekkut ne everything lu dee xew borom daf ko bugg a 100% man duma toog fii wax ne tey ndax bugga naa ndax like naa ne géwél daf ma dee wéyal wala duma dee wéyal because nga wéyal ma ñàkk maa wéyal man lan moo gën a important si man bu la yàlla wéyale te yàlla bu la wéyalee rek am nga lépp man loolu moo ma gën a intéressé daal comme nit web lu tax duma dee ñu ne bul delloo teranga baaxul waaye soo ma laajee tey ndax lii xew yëpp ndax neex na ma 100% déedéet waaw loolu mooy dëgg bi lay wax lii xew tey yëpp diw wéy na la diw lii na la man loolu duma ko dee baakoo waaye nit bu la joxee teranga bul delloo teranga because xamuloo lu tax yàlla moo dee boole ay nit ba pare ku nekk ak wërsëgam loolu laa bëgg nit yi understand buñ toog rek ñu wax ne Sénégalais lañ dee gën a teral gal Gambien ni ne suñ xew bi Sénégalais lañ gën a teral da Gambien lañ gën a teral man si man loolu du dëgga waaye nit yi luñ believe rek I just let them go with that ne ñoom loolu lañ believe ku nekk loo believe rek muy noonu waaye man loolu loolu it's not how people see it man noonu laa ko waxee ku nekk wërsëgam daf dee nekk sa loxo yàlla moo dee def loolu yëpp yàlla moo dee indi wërsëg si ndoxo nit man xëj na Nene mun naa ñëw fii léegi nii mu wéyal ma xëj na enough xaalis nekkut sa suma baag bi xëj na dew ma sax si banque bi loolu mooy wërsëgi Nene tey xëj na si ngoon beneen maybe Moro Suso ñëw mu ne ma dama la seet si fekk ma just jógee si banque bi te ñun jula lañ nekkut ne luñ dee def rek man duma dee bugga sax lu ma dee def nit yi dee ko dee xam waaye gis nga ñun jula lañ doomi jula lañ suñ xol dafa rëy gis nga man dama dee dem place sax dama dee comme for exemple bu ma demee si Fatou Gewel dama dee dem place duma dee intend pour def dara waaye géwél bi bu yuuxoo rek daf dee mel ni danga ma dee péngu daf dee mel ni dara dee dugga suma yaram bi you know moo tax like comme dañ dee wane rek dawal seytaane bul dee dem si certain programme loolu yëpp nit ñi dañ ko dee advice mag yi dañ ko dee advice there's a reason lu tax mag yi dee wax loolu waaye man dama bugga nit yi xam ne rek this is not the path I want man path bu ma bugga live actually in life it's to make difference in people's life
to make difference in nit ñoo xam ne egguñ fi ñu war a egga te yoo yang fa already nga dimbale ñooñu man loolu moo ma ñor man ñiireew ak ŋaaroo ak woy yi ak yooyu yëpp ñoruma waaye lu tax duma dee bañ because duma dee bugg a delloo teranga nit bu ñëwee ñëw ba sa kër ne la yow dama bugga nga yow laa def lii dama la def chief guest of honor tey dama bugga nga jël taabul yoo tam yaa sam mbokk ngeen toog fa ndax ma dee neex déedéet not 100% because that is not what I want to be seen as dama bugga I want to lead a different life different path not that path of always way waaye ñun dañ fekk suñ ay papa ak géwél yi ñu ne julool niñ jalool noonu lañ ko de waaye si soose dañ ñëw fekk suñ papa ñoo seen géwél yi ñoo dee añ ñoo dee reer dañoo ñëw toog ak ñoom waxtaan mujjee bi dañ dee mel ni comme mag ak raka suba bu jotee man suma papa su gisutaan jali sirimang mu ne jali sirimang le léegi la àdduna wécceeku rek lu nekk nit ñi gis ko as material things lu nekk soo gisee xëy na nit su ñëwee sax nga foog ne xëy na dafa ñëw pour something waaye ñun suñ parents yi this is not the life they led dañ leen dee gis suma papa time boobu very humble man benn xaftaan bi mun na koo sol 5 days 6 days su géwél su nit ñi ñëwee du géwél rek sax bu nit ñëwee rek dafa dugal loxoom si poosam bi rek lu mu tombee la dee génne maa ngi fàttaliku benn bis ma laaj ko ma ne ko yow doo dee konte ma ne ko yow naka nga xamee ma ne ko baaba daf daan sol xaftaan yoo xam ne nii nga dee dugalee sa loxo pour génne xaalis bi so benn bis ma gis mu dugal loxoom rek bugut kenn gis ko mu jox ko borom ma ne ko baaba ite bu ko xanaa konti fay ba jëlee di moo la naa siyaata du mu ne ma ko do duniya manke fenti ñing fengo manke fenti mbaa beetu la jandi te dim ko waxee noonu la moom dem na am na fi dara woo amu fi dara woo bàyyi na ko fi yëpp dem na in a very small spot si graveyard bi tey foofu la nekka so man noonu laa dee gisee àdduna loolu laa dee gisee àddina li tax maa dee alaaw te ñu bari dinañ wax ne Zainaba tamit géwéli all the time mu ngi lifin ak géwéli du loolu duma dee bugga delloo teranga loolu rek la why is that how I want to live my life if you ask me no I just want to live a very humble life where kenn du la woy kenn du wax sa affaire yow defal rek ngir yàlla tax nga dimbale ñi nga war a dimbale man I stand foofu laa stand I hope ne yàlla dina ma defaral loolu someday yes Masha Allah Gambia foog naa ne yéen ñi seetaan jamono ji xam naa ne yéen a ngi ko enjoy bu baax a baax soo déggee ñu ne la diw walaay tooguloo borom soo toogee borom di nga dégg lu bari yéen ñi nga xam ne nag yéen ay seetaan xam naa ne nag yéen a ngi jàng si Zainaba lu bari Zainaba loolu rafet nag bu ko defee rek Zainaba ñu gis tamit ki nga xam ne moo nekk Zainaba Darboe moom nag saa su ne yow Zainaba dina dee gis ak ki nga xam ne moo nekk Fatou Diop madame Sané ñu lay gis deputy speaker bi kooku noonu gorom la saa su ne ñu gis la ak moom lan mooy seen relationship. Fatou Diop actually it's interesting because Fatou Diop man maa ngi ko xamee through Umi Sané Umi Jabari Lamin Jammeh Lamin Jammeh suma càmmiñ la suma càmmiñ bu baax ñu nekkoon we met through dafa am benn online business buñ daan def ñu jógee prior to that sax diine bi moo tax ma xamante Lamin Jammeh mu téye ñu torop def ma comme système rek comme own système bokkuñ nag waaye ñun ñoo dëkk Seattle mu nekk comme suma càmmiñ bu baax rek léegi jabaram ñëw jóge Angleterre mu ñëw mu ne ma suma jabar ñëw na bàyyi naa la yëpp bàyyi naa la suma jabar bàyyi naa la everything jox naa la everything nga toppatool ma suma jabar so Umi noonu laa xamante ak Umi Sané jabari Lamin Jammeh so Umi bi mu amee doomam bi mu tuddee ma ko Zainab baby Zainab maa ngi leen di nuyu so mu tuddee ma baby Zainab ñun ñëpp ñu nekk foofu Seattle léegi benn bés dañu wax ne ñun jigéen ñi nekk foofu noonu ñu ne ñuy daje
once a month ñu daje di waxtaan si waxtaani diine lu ñuy wooye halaka mooy daal comme fàttali wante ci mbiri diine because xam nga rek we easily go astray even ñi nga gis ñuy muuru and everything aduna it's very easy to go astray foog nga focus saka soo nekkee si yëfi diine ba pare doo ko bugg a boole ak yu bari yoo xam ne demul ak diine because soo ko defee rek ñun we're just humans te ñun we easily go astray so dañ waxtaan ñun jigéen ñu fa nekk ne once a month ñu tase ñu indi benn ustaas pour mu ñoo waareel xam nga mu ñoo fàttali pour buñ so we don't go astray pour mu ñoo fàttali ci yëfi diine bi ñuy def halaka every month ñuy jël different topics every month ñu waxtaanee yëfi diine yëfi lu la keep on track ak sa doomi ak si west buñ nekka lifestyle bu fa nekka so carefully te you can easily go astray te sa doomi mun nañoo dem so loolu lañ toog ñu waxtaan ñun jigéen ñi neen ñu waxtaanee ko so ñu ne gaay benn bés ñu def groupe ñu ñëw suma kër Seattle so buñ fa ñëwee Umi Jammeh si la ma présenté Fatou Diop mu ne ma kiitam suma xarit la mu ne ma so you know someone through someone so it was kind of an interesting so Umi mu ne ma kiitam suma xarit la waaye kii moom xam na lu bari si yëfi diine moom tam daf dee follow hadith si ak yooyu jabari prophet si ak yuñ dee wax ak all that stuff so mu ne ma mun nañoo indi Fatou Diop moom tam mun naa waxtaane si yëfi diine once in a while noonu laa xamee Fatou Diop bés boobu gaay ñëw ñu ne man lañ def magi groupe bi daal so ñu mën a daje suma kër every Friday lañ ko daan def for now every other Friday ñu daje ñu waxtaan si yëfi diine daal noonu laa xamee Fatma Diop jabari Bibi Sané through Umi Sané so bi ma ko xamee ak tey réccu ma ko through Umi ñun ñëpp ñu nekk benn groupe bi nag waaye moom mu ñëw tuxu foo xam ne dafa jege suma kër so moom laa di gën a gis ngir Umi because Umi fu mu nekk dafa sori so noonu la xaritoo bi commencé ñu jege lool nag mu nekk ne love for the sake of Allah not for anything else but for the sake of Allah so bugga nit bugga ko ngir yàlla bu ko bugga ngir ne diw dafa am lii wala lele la am because loolu bu jeexee xaritoo yaa bi dina jeex waaw waaye soo leen buggantee ngir yàlla even li fa nekk su jeexee dina wala yàlla la rek so noonu laa xamante Fatou Diop an alhamdulillah maa ngi gërëm Umi Sané bu baax a baax suma xale lañ ñoom ñëpp man maa leen mag suma xale lañ waaye xale yu ma jox cër le xale yu ma jox cër dañ ma respect teg ma place lu ma wax rek Fatou Diop bu ma ko ooyee guddi sax dina ñëw lu ma ko wax rek si loolu laa doxee xale bu baax la xale bu ma jox cër te maa ngi ñaan yàlla yan la loolu continuer ñoom ñëpp la xale yëpp la Simi Fat Ndiaye Umi Sané ak Fatou Diop man li fi nu man ak si yëfi man I had childhood friends laa gënoon a bari waaye bi ma séyee comme dama teel a séy ma tukki so ma kind of lose track ak suma childhood friends yi ku bëgga nit laa nag bi ma nekkee xaleel suma papa yaa wax ne dama diggeroon boppa torop because su nit ñi ñëwee mu wax ne yow yaa dee am xarit yu di nga am xariti tubaab di nga am xariti lii di nga xam ne suma papa daf ma daan kontel i xarit dama bëggoon nit te dama bëgga nit ba tey waaye sooy dem di mag sometimes saka soo demee sëy nga am family nga dem di mag dang dee wax ne it's not necessary defal sa jëkkër sa xarit waaw dama close on torop nag ak suma first jëkkër because suma kër suma liggéey so bi ma mag I wasn't into that too much xarit stuff comme dem la am naa andi jaama yu bari ak ay andi jaama yu bari ñoo xam ne respect naa leen respect nañ ma ay mag yu baax dinaa wax ne amoon naa loolu am naa loolu waaye nekkuma koo xam ne
dama dee like too much hurried stuff, too much ambience, too much phone talking, and I'm not that type because man lu ma la wax fii soo demee sax mun naa ko wax sa gannaaw and I will feel very comfortable about it. And lu ma def rek suma diggan ñu ne saabu du fóot boppam waaye lu tax duma dee engage too much in too many hurried stuff because seetaane ñu ne naka lañ ko dee waaye sax fu mu xejut lay duga dama dee careful torop si yooyu waaye am naa andi jaama yu bari because Seattle foofu sax nit ñu baax a fa nekk nit ñu baax nit ñu bugga nit soo amee sa bés ñu ñëw taxaw la so suma xale yi ñoom Faat Jóob ñoom Umi duma wax sa suma xarit lañ suma ay rakka lañ yoo xam ne dañ ma jox cër respect ma torop so maa ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm di wax ne janna bu seytaane dugga suñ diggante waaw janna diggante bi rata so nekkee fii si Congo bi yaa ngi visit friends and family yoo xam ne they're well off you don't see the other side of them. You have to travel and get out of the country to see the other side. So I survived on $500 every year, slow before that. Today, we're talking about $500 is probably in Gambia, it takes you probably 2 hours, maybe the most. So, alhamdulillah, I'm going to see Yalla. So, we listen to Yalla. We listen to Yalla, we're going to do some listen to some parents because, it wasn't the Gambia today because we traveled also a lot. My Sumakuba, just a little history of my dad. My dad had 4 wives, but alhamdulillah, my dad has more than 20 children. Yep, see that people pipeline. So we double that pipeline. We can't live double that pipeline. So we grew up in polygamy. So my man, when more work on us. Because it wasn't the Gambia today because we traveled also a lot. My Sumakuba, just a little history of my dad. My dad had 4 wives, but alhamdulillah, my dad has more than 20 children. Yep, see that people before. So we grew up in polygamy. So my man, when more work on us, and we do work on 2 kids, they have can work can work. So because it wasn't the Gambia today because we traveled also a lot. My Sumakuba, just a little history of my dad, my community development, but alhamdulillah, my dad has more than 20 children. Yep, see that people before. So we double that pipeline. We can live double that pipeline. So we grew up in polygamy. So my man, when I do work on 2 kids, they have because isn't and New York Sumaya actually more president manake or New York. Sumaya been from New York because New York then come and they snow for top. But we were in an apartment in Japan. So then we were in a 16 story hopefully the home. So they get sick out and they is everything that's going on down. So snow in New York. Some to be able to cover and snow. So similar to never in the Seattle, which is different. We had someone to move to the cigarette, so we checked how we also have. Why New York we didn't have that luxury. I mean, why I didn't have that luxury. So every day in the morning, when we tell them.
to be seen as, I want to live a different life, different path, not that path of always wait. When they focus on my doing, they do what they know focus on as soon as no same do it and you do the you talk at one time. The music they name me suba bu jotee man sama papa su gisutaa jali silma wala jali silma léegi la àdduna bu ci mu nekk ñu ngi gis ko as material things mu nekk foo gisee dina naan ci ñëwee sax dafa ne yi dafa nekk son waaye ñu suñu parents this is not the life they live you know this is it's not what time very humble very have time you know also kona no de dunia waaw noo tudd maa ngi tudd Awa Coulibaly. loo bokk ak Zainab. Zainab ba suma yaay la. lu bokk ak yow ba nekk sa yaay. mu suma yaay bokk benn baay nekk suma rakk yaay waaw. Zainab ba ban façon yaay la. Zainab ba mun naa wax ne Zainab ba yaay ju baax la. yaay ju xam mbokkaam. Zainab ba ku xam mbokkaam te ku baax ku down to earth. Zainab ba dafa musa yaaga baax nag du tey. man ba ma doon xam Zainab ba du tey man dama judd gis fekk su Zainab ba bokk ak suma yaay ma nekk seen ror nag nekk xale bu ndaw moom mu nekkoon Gambia High School fu mu mun di programme buñ mun a am nag seen school man la daan àndal time boobu noonu suñ amaan in the house gars yi bij lañ daan dem man la daan àndal nag dem bij man nag xale laa woon nag daf daan àndal man dem fu nekka ñu bari de wax ne nit su tukki daf dee change rawatina nag mu nekk jigéen rawatina nag yàlla may ko Zainab ba dafa change. man ci gisuma change si Zainab ba la meloon démba ba tey noonu la mel gisuma benn change si moom she's so down to earth waaw ku baax la nag ku baax ku bëgg a mbokkaam Zainab Darboe ku bëgg a mbokkaam man nag suma yaay ju baax la daf ma musa yaaga bëgga depuis bu ma nekkee xaleel waaw jërëjëf ñoo ko bokk kay gis ngeen ko suñ semestre bi dafa am yeneen gëni semestre ñoom Ana Camara saay bu ma solee af européen yu rafet yéen xam ngeen naka la moom moo see jaar mees yu rafet yi moo see jaar di ko nuyu lu baree bari xaw ma woone nag dafa bokk ki nga xam ne moo nekk Zainab ba Ana bay Faraatu Mbooka Ana yow Faraatu Mbooka rek Ana yow mi dinaa la boole su ko defee rek Gambia dafa tuuti Gambia dëkk bu neex dëkk boo xam ne ñun ñëpp benn leen fii kenn mënut a xas kenn soo toonee di next minute nga gis keneen mu nekk sa bokka su ko defee rek Zainab ba ñu ngi gis ne danga dee support anything Gambian business ñu gis ne Zainab ba saay boo demee on social media muy individual muy organisation Zainab ba danga ko dee support lan moo tax ngay support Gambian businesses. So man ni ma ko dee gisee as Gambians even in Seattle am nañ for a lot of Gambian businesses ñu ni neen suñ supportante wut because tubaab bi they're already successful si seen businesses yi because ñun dañ dem fekki leen ñun immigrants la ñu dem fekki leen fuñ nekk so ñun immigrants yi suñ demee feena foo xam ne ñu ubbi suñ own business wala anything ñu ubbi ko suñ community suñ ñu jàppale wut business bi du dem because pour business bi dem or anything su dee charity organisation nga am wala orphanage nga am or anything loo am rek sa community first suñ la jàppale wut outsiders si duñ la jàppale man moo tax ku jóg ma bugg a jóg ma support la to my level best nu ma la mun a supporter pour yow sam sa business bi dem another level so nit loo def rek yàlla def la koo fay soo ko def tam bu ko def ngir nit ki because nit sooy def dara nga ne xaaral ma def ko ngir moom su la ko fayutee da ngaa disappoint man moo tax duma dee am too much disappointment in life because su ma def dara dama dee fayeku yàlla moom moo ma gënal
ndik nit because soo ko defee ngir ne ok man maa ngi defal kii pour moom tam ëllëg mu defaral ma leneen yow soo ko defaree loolu moom ëllëg defaral ko dangaa disappoint moo tax man su ma def dara rek dama dee wax ne def ko rek ngir yàlla nañ supportante because Gambian su succeedee ñun ñëpp a succeed benn Gambian su succeedee rek Gambian la dafa succeed su ñëwee moom xaalisam fu mu ko indi Gambia fii la moo ñëw mu defar fii so moo tax ñu war a supportante ñun ñu nekk diaspora suñ fa amee business o ñu am business foofu o ñu am ko Gambia fii man fii Gambia fii léegi su ma buggee odal suma yaay sax Fatoumata Joma Camara mu ngi am store fii instead of time boobu dañ daan jënda ñu ko yónnee and stuff o ñu dem si regular supermarket yi rek fii jënda ko waaye yaa ngi xam ne si kin koo jëndee xaalis bu moo am moom tam mu ngi dem mu ngi koo liggéey dikkaam wala mu ngi dimbale wala xëj na du dëkkaam rek sax because xëj na mu ngi dimbale ay jigéen fii Gambia wala mu ngi dimbale yenn businesses Gambia you feel proud ne man maa ngi jógee Gambia maa ngi support kii business am bi moom tam mu ngi neele mu ngi dem def dara Gambia loo xam ne nit ñu ngi wax Gambia so you feel like ne you're part of it you're part of the process so loolu moo tax I'm always excited to help my own people instead of helping other people waxati na keneen ku jigéen jàmbaar kooku suma sista bopp la Julie saay bu ma solee ges na gani la cuub yéen a gën a xam Fatoumata Joma borom African Supermart American Supermart ak léegi nag mu indi Dubai Supermart kon nag Fatoumata Joma nii neen la gis neen yow it sa taxawaay si Gambia su ma déggee siyaatu rek suma xel dem si yow ma gis sa relationship tamit ak Pa Ousman Joof bu Gambian Talents TV ma gis ne rek bu yàggut mun la jox award si wajak pila bi nga xam ne moom la nekk di def si 5th anniversary muy back to school bi ak grandma appreciation day naka nga feel I feel very well, very good actually about it. I feel great because Pa Ousman lum nekk di def moom tamit mu ngi dimbale askan bi bu baax a baax mu ngi dimbale waa Gambia soo déggee back to school man su ma koolee sax ne ma dañ am back to school event man duma dee seet sax Pa Ousman man lan laa dee seet xëy na am na parents yoo xam ne they cannot afford it. I'm not saying there's a lot of them. Maybe there's some. Yoo xam ne duñ ko mën a afford. Yow sooy def man suma def noonu laa dee xalaat. How can I make a difference? Suma Pa Ousman callee man duma dee gis Pa Ousman si even I don't see Pa Ousman in the picture. What I see is the kids that I can make difference in their lives because xëy na tey ñoom ñoo ko nit maybe ëllëg man la I never know comme ni ma ko waxee rek li ñu yàlla dee jox daf ñu ko dénka he can take it anytime and bu ko take that anytime yow bim la ko joxee pour nga dimbale si askan bi yow dimbalewuloo si nit ñi so yow soo ñëwee tey yow tamit nga nekk ñooñu seen position nan ñooñu dinañ la gestu wax ne bu amoon na ko fi de waaye defaraluñu waaye tey mu ngi nii moom it mu ngi ko soxla xam nga so man noonu laa ko dee gisee so moo tax ñu war a dimbale lu xew rek lu happen rek lu jóg rek su dee it's about humanity we should all help because xamuñ ñun tam fu ñoo mujjee ëllëg so man lu ma def rek noonu laa ko dee gisee so Pa Ousman moom maa ngi ko gërëm di ko santa nit ku baax nit ku tabe nit ku hard working ku bugg a liggéeyam Pa Ousman mu ngi daw rek ci 75% of daw bi moo def yëpp pour askan bi moom tam am na njaboot am na jabar am na ay doom am na yaayam sa foofu waaye moom mu ngi daw rek he's just running pour askan bi naka ñu bugg a lekk naka la ñoo lekkee naka lay dimbalee kiitee mu fay rentam naka lay dimbalee kiitee mu fay courangam nit kuy daw si loolu si humanity yow tamit doo des gannaaw de yàlla dina la defaral yoo xam ne yow sax doo xam naka la ñëwee sometimes noonu la demee yow yaa ngi daw yaa ngi wane sonna naa maa ngi def di def dangaa toog rek yàlla ñoo defaral la xéewal boo xam ne dangaa wax ne waaw man expect ma woon lii waaye noonu la koo xam ne dangaa give buy dem rek xamal le mu ngi ñëw from somewhere else to yow tamit so Pa Ousman ñu ngi ko jaajëfal ñu ngi ko wax ne jërëjëf si sa taxawaay continuer si li nga nekk bul bàyyi de yow continuer rek continuer bul xool kenn man suma la waree advice yoo xam naa ne you do it all waaye man su dee di nga ma laaj Sister Zainab loo ma bugg a advice c'est vraiment keep going
keep doing what you're doing, keep doing good for humanity, keep doing good for the children, because yàlla mu ngi laa seet yow tam yaa ngi am ay doom li nga def yow soo ko gisutee tey sax si àddina ëllëg sa doom yi dina génn si sa doom yi dinañ ko gis. So maa ngi laa wax thank you very much, and thank you for ba pare Pause man li ma neex si moom dafa tenacious, dafa nekk koo xam ne he keeps pushing. Depuis dafa ma laaj interview many times, you know, last time bi ma ñëwee really dama nekk koo xam ne I don't like to be in the dama dee def stuff on Facebook, dama dee post lu ma bugg a post, waaye dafa am yu bari yoo xam ne duma dee bugg a mu nekk out there. I just keep those to my waaye Pause man yàgg naa ma wax yëfi interview bi last time bi ma ñëwee toppana si interview bi ma ne ko may ko saani rek tey ëllëg after finally nag you know ma Fat Samba sax call na ma so many times ma feel bad nag why it wasn't what I wanted and it's still not what I want. Why comme maa ngi liggéey Pause man and gis naa taxawaayam ma bañ ko rusloo rek comme ni ma ko waxee rek delloo teranga su la nit terangalee yow tamit you know amuloo dara ñun nit rek la su la sa moromi nit buggee dara si yow nga try sa level best nga def ko. Loolu moo tax ma toog fii tey ma ne xaaral rek ma offer Pause man interview bi ndax mu kontaan ak Fat Samba si boppam. tànneen bu baax a baax wax naa leen ko teranga àddina bët waaye teranga àddina ñit ubbil la kanamam kon nag Zainab ubbil nañu kanam mënoon nañ koy kool ne ko dañuy ñëw mu ne déedéet am déedéet forever waaye déedéet mu ne xaar leen ma rek kon nag loolu neex na bu ko defee rek am na ku ñu oo léegi mu ne Zainab dañ ko indil teranga ñu ne teranga àddina bët waaye bii teranga lan la nii lii lan la nii xool leen lii ab xar bu mag nii xool leen lii xanaa bii nag moom ko afra bi la xool leen gis ngeen na ngeen def bro. Alhamdulillah. sa tur bi Pasidou Thiam. looy def fi anyway suma anti moo ma yónni. ban anti num tudda Njaay Danso mu ngi dëkk America moo ma ne jël leen teranga bi ngeen yóbbul ko suma sister muy xaw ma Zainab Darboe something like that. Waaw depuis suba nag mu maa call demal so man fu ma nekk nii sax dama pissed off bu ne ma ne bul pissed off kii moom kii suñ sister la suñ yëpp kii suma sister la kii suma everything la kii mooma bugal boppam so mu ne ma ne bii moom kañ loo munti def bàyyi ko nga dem gis suma sister so moo tax mooy suñ ñëw bi fii tey na waaye yow xar bi pongal na de xanaa ko dafa xam ne Zainab lekk rek la moon te mu ne daf ko xeeb nii sax daf ko overhead sa billahi wallahi taala Fatou Ndiaye moom xam naa ne su amoon lu ëppal lii sax na ko def waaye mu ne ma ne yóbbu leen ko lii mu ne ma ne lii sax dama ko xeeb ma ne ko de aduna bi nu mu lifinee nii mu ne ma ne yóbbu leen ko rek kii suma sister kii lu lifin suma digganteeg moom yàlla rek a xam so moo tax ñu ñëw fii tey daal Danso kon nag madame Danso Zainab xam na kontaan naa torop ma ne ko surprise na ma dama foogoon ne sa gars yi dañ ma seet si rek bi ma koolee ma ne ko lii ëpp na kon naa waxoon naa turam bi ma doon wax ma ne la suma xale yu baax lañ Fat Ndiaye suma xale bu baax la di bu ma ko xamee ak tey alhamdulillah loolu rek laa mun a wax xale bu am respect xale bu ma jox cër Fat Ndiaye lu ma ko wax lu ma ko laaj suba ba guddi moom laa def te Amérique laa xamante moom de nekkut sax xam yu yaaga waaye yéen ñu ne am na koo xam ne doo ko dee xam si njëlbeen bi dang dee wax ne man yàlla kii fu mu ko defoon kii de suma ko xamoon depuis si njëlbeen bi kooku mooy Fat Ndiaye Danso xarama em foofu chat bum si duga waaye maa ngi ko gërëm di ko loo koy def xar bi li dañ ko def afra ñëpp lekk ko su leetu toon sax bu doon suba la tey jii lañ ko rey ñi fi nekk yëpp di ambiance tey ñu rey ko waaw la fee sa xol gis ngeen ko mu nekk semestre mun na koo jënal boppam am na ko waaye xoolal ñiti lu ñuy def nii la loo liggéeyati rek yàlla la koy fay kon nag Zainab ba sa bos jëf Fat Ndiaye maa ngi ko wax thank you xar bi rëy na xam naa ne xar bi cher na torop waaye comme kii num ko waxee rek Fat Ndiaye moom lu ma mën a defaral rek si àdduna dima ko defaral xam naa loolu xar bi maa ngi ko tuddee xar bi ko tuddee du ma ko tuddee Magi Hol Fat Ndiaye noonu la ma dee ooyee du may ooyee suma tur Magi Hol moom la ma dee ooyee so Magi Hol laa ko tuddee Magi Hol yaa ngi nii si biir kër bi excel su ko defee rek mu ngi mel ni benn sista tamit mu ngi fi sista bi foog ñu wax ak moom sis na nga def jàmm rek noo tudda
Majula naka Thiam Majula loo mun a wax si diggante Fanjai ak ki nga xam ne moo nekk Jenaba kontaan rek yaa dafa mel ni moom riskat la nag waaye noonu la bro naka tur bi Sidi Ndiaye Sidi Ndiaye Ndiaye jaata Ndiaye Sidi loo mun a wax si diggante Jenaba ak ki nga xam ne moo nekk madame Danso anyway diggante Jenaba ak Fan Ndiaye Danso man yàgg naa si xam tuuti because daf ma yàgg a wax kii ni mbiram te maybe ku dara la nekkut tey so loolu tax su ko defalee lii to be honest suma jarba lu mu wax dëgg la xeeb nañ ko suñ amoon lu ëppali suma diggante la nañ ko doon def so ñun amuñ dara lu ñoo wax daal naa di tànk Jenaba because am nga ñun tey suñu raka la moom mu ngi somewhere else very far from us waaye maybe mu ngi fa ak ñoo xam ne bi they are taking care of her di ko advice di ko won yoon bi so we are proud of that and Jenaba is one of a kind because su fekkoon amutoon yàlla ak yonent bi xam na suma raka du ma doon wax affaire si so she's always saying something good pertaining about Jenaba dañ si bég te sister Jenaba yal na la yàlla fi alama ala lay jo we are so much proud of you wallahi billahi tallahi because one thing mun naa ko fee wax you are taking care of an orphan you know anyway fu mu nekk waxal Fatou Ndiaye orphan la understand nga so su amee a sister like Jenaba ko am ne mu ngi famille bi di ko woon yoon bi to be honest we are proud te extra proud for that matter so no it's okay yal na ko yàlla fay xaaral ma em foofu noonu Jenaba xolam fees na mu ngi jooy comme ni ngeen ko gisee fu mu nekk xolam fees na jooy na fu mu nekk ni Gambia dama leen koy wax all the time def lu baax rek sa xol moo laa fay moo tax nga gis ki nga xam ne mooy madame Danso mu indi xar bu rëy bi indil ko Jenaba macha allah bro madame okay it's okay loo wax rek mu ne la it's okay su la jox 10 million sa dafa it's okay it's okay it's okay moom it's okay la moo def ñëw rek barbecue ko waaye ñi bëggoon ñëpp ñibi yow sax ko war a fekkee ndax ëllëg nga ñëw ñu barbecue ba si pool bi sangu mun ngaa swim yow kañ moom ëllëg nga ñëw you know so ñu ngi ko ñaanal di ko sant di ko gërëm ni ku baax la disaaf na lu nekka definitely yow it ñu ngi la sant di la gërëm kontaan nañ trop man ndeysaan Jenaba fu mu nekk xolam fees na mu ngi jooy waaye bu boobaa rek dañoo dugawaat si biir kër bi jekkali suñu waxtaan Jenaba bu boobaa rek ñu ngi la gis ak Treasure Women Warriors lan mooy sa diggante ban rôle nga nekk di play foofu Treasure Women Warriors, man my son vice president, and I can proudly say that because of Jigéen yu ma liggéeyal. Ma doore ko si president bi Ajikumba Dafe. Ajikumba bi ma ko xam yàgg na torop ñu ñoo bokkoon school Gambia High School moom moo ma senior woon waaye depuis si njëlbeen bi dañ buggante woon rek ngir yàlla tax buñ gisee jaam ak salaam even though ñoom ñoo ma magoon Ajikumba ak Ajindey waaye cër lañ ma jox dañ ma jox cër suma tasee ñoom comme ñu dañ de wane relationship su fa trust ak respect honesty ak integrity su fa nekkee rek relationship and the most important thing relationship for the sake of Allah relationship boobu la am ak Ajikumba li tax sa Treasure Warrior Women foog naa wax na ko si storyam yu bari being ubbee Treasure Warrior Women dafa ñaan yàlla anybody koo xam ne yàlla danga ko indi pour any other issue bul ñu ko indil anybody koo xam ne danga ko indi dina make a difference in these women's life nga indi leen Ajikumba ñaanoon na loolu waaye li tax mu def ma vice president mu ne daf ko gënta si suba si mu call ma mu ne ma munoon naa def Ajindey vice president because ñoom ñoo bokk ndey baay waaye mu ne dama la gënta te li ma gis yow yaa war a nekk vice president bi and I accepted the vice presidency bi with an honor because depuis bu ma biñ dooree Treasure Women Warriors ak tey buñaa rek laa fa am buñaa rek foo dem foo munti dem muy Balangaar
muy kër Nderi muy Mahmoud Fana foo dem rek jigéen ñi suñ la gisee teranga bi rek daf dee ëpp loxo so loolu rek man doy na ma suñ defutoon dara sa treasure warrior su dee langa la rek sax soo eggee foofu jigéen ñi du tooga du teranga bi du dëkk bi yëpp génna loolu yëpp doy na nit waaye man li ma gën a neex si treasure women warrior si ñooñu warrior lañ jigéen ñu am jom ñu am pas-pas jigéen ñu bugg a liggéey biñ dooree liggéey bi ak tey saka jigéen ñi Mahmoud Fana yi number one jigéen ñooñu dañoo dugal this amount of money ci liggéey ñu bugg a koo double ene boobu lañ dee am wala nga dem nga gis jigéen yoo xam ne ñooñu xamuñ sax naka la banque meloon bu du toon treasure warrior women ñooñu duñ dugal banque bay def transaction bay si dimbale seen doom yi di ci dimbale seen boppa ba jigéen yooyu tey soo leen gisee tey ba aji kuma sa def ko dee caaxaane yenn jigéen mu soo leen gisee ñu ngi leer soo loolu rek neex na si xol loolu soo ko gisee rek loolu rek neex na waaye li ma gën a neex si jigéen yooyu du loolu rek sax de liñ am jom di toppatoo seen non jigéen ñi ñoom dañ jël treasure women warriors yóbbu ko to another level ñi am vision bi ñoom aji kumba ñooñu fiñ yóbbu ak ñun ñëpp vision bi ñu am ñooñu fiñ def treasure women warrior jigéen yooyu noonu jigéen ñuy liggéey in the forefront man ñooñu gàcce ngalaama man jigéen ñooñu dama leen respect jigéen ñu am jom lañ billahi boo leen gisee dangaa bugg a liggéey sax soo demee si op bi mu ngi tànga nga gis jigéen ñi ñu ngi fas jom te loolu yëpp ñu ngi koo def ak so much ñu ngi happiness ñu ngi am doo leen gis sa nga foog ne ñi li ñoo def neew danga nit li nga def foog nga bugga ko ñi dañ bugga li ñoo def te ñi dinañ dem to another level so man li ma wax dama ñaan maa ngi ñaan yàlla léegi ñu ngi am more than 7,000 women si treasure women warriors si maa ngi ñaan da yàlla double loolu ñaanoon naa loolu back in 2017 ñaanoon naa loolu ma ne su ma ñëw fii maa ngi ñaana yàlla double number si yàlla double na ko ba triple ko léegi li ma ñaan more than 7,000 women yooyu noonu maa ngi wax ne 2 years from now wala a year from now yàlla double loolu tam ñu nekk feneen fu nit ñi xalaatut yes kon nag aji kumba da fekka ñu ngi laa nuyu bu baax a baax jigéen jàmbaar yow it contribute nga lu bare si Fatou Samba bi toog man du may fàtte dimba olof yi nag dañ dee wax saa su ne kuy fàtte dimba baaxoo kon nag ngàcce ngalaama yenn yàlla rataxal seen ànda bi yàlla rataxal ko bu baax a baax loole naa seen si seen women yi treasure women warrior yenn ko yàlla di ko gën a baril di ko gën a yaatal bu boobaa rek ñu ngi la gis this year ni nga safee sàppa si politique openly musuloo ko safee sàppa before lan moo waral loolu dama daan always support Doi but I was always a secret supporter. I was a behind the scenes fan all these years. Anyway, suma papa wanara, suma papa politician la, mom PPP la for many years. PPP la won. Si loolu lañ defee politics. Suma pa ñun dëkk naa Libya, dëkk bu ñuy wax Libya, Tripoli. Suma benn brother sa foofu la juddoo moom Gaddafi lañ ko tuddee. Stay nañ Tripoli for 5 years. So suma papa xamante naa Gaddafi tam bu baax a baax. Yaaga naa nag di support PDOIS. Why I never came, buguma woon, I never came open. I just kept it to myself. Musuma vote nag. This was the first time ma vote. Little ma vote, like we're looking for system change. Why Uncle Sidia, suma uncle la mo suma yaay ñoo bokk papa. Te man kuma xam nga ne fo fonka suma mbokk la ku buga suma waaye Uncle Sidia tam kuma buga la suma uncle bu ma buga la daf ma bugal boppam loolu moo ma xaw a dugal si Doi waaye soo gisee involve ma too much si politics bi because time boobu understand ma woon mu ne wax ne understand na why dama de wax ne ñu ngi dëkk diaspora
ñu ngi Gambia ñun what is that gonna benefit us xam nga so duma daan involve that much waaye this year suma jëkkër moom dafa saf sàppa si politics bi moom dama daan mer sax dama ko dee wax ne yéenay dafa sàcca sa dugga suma Facebook mu post fa dara ma ne ko lu tax ngay post suma Facebook man bugguma yëfi politique wax naa la ko bàyyi yëfi politique mun ngaa vote fi nga bugga waaye toogal nga noppi rek nga keep it to yourself mu ne ma déedéet foog ñu liggéeyal banku dooku woon ba banku dooku wala la foog nga doo after moo nekk di wax loolu it started sinking in ne ñun li ñoo def fii yëpp di dimbale nit ñi su dëkk bi demoon kanam maybe ñooñu li ñoo defal seen bopp sax mooy ëpp ñun liñ leen di defara so ma ne it's true banku dooku wala ñun ñëpp a war a jóg because ñun ñëpp fii leen jógee xëy na one day ñun ñëpp will come back here xam nga mun naa am ñun ñëpp will come back and be here mun nañoo invest fii lu daax nga invest sa own country balaa nga invest somewhere else nga ñëw fii nga invest dëkk bi dem kanam ku nekk di wax Gambia we make Gambia to be like Dubai so pour ñu def loolu we have to be involved we cannot just leave it up to the people we have to all get involved pour jël Gambia to another level so loolu moo tax this time ma get involved into the politics ma start ma door di read na different read na PDI seen manifesto bi read na seen UDP seen 5-point agenda read na so many things but lima I don't buguma wax about politics too much but I think I felt like we needed system change bima read everything and we needed system change luma de jahal tamit everybody kuma waxal rek ñu ne ma Halifa is the best for the country but people will not vote for him so do I understand lolo why I came to realize why we'll leave that up to another time why duñ ma wara ñew fi ñi dem no came to realize because ñu bari youths yu bari bima ñëwé even though dama ñëw rek the next 2 days later ñu dem vote why meet na ak youths yu bari pipeline fi ma joggé meet na ak youths si fofu wax na ak few youths that day Serakunda before Halifa defé won rally I was there meet na ak youths the youths they got it they actually we had hope nit ñi they got it we saw people came out in numbers Fugai Demrek, this was actually my uncle Sides out of Makodo. Munema, we never saw our crowd the way it was this year. We never saw it before. Munema musun ko giseni. Why I don't want to say this, but I think tactical voting took place that Nini because then made a call boy Sisa then made one oh Auntie Zainab man Doyla, I wanted to vote for Doy. Why nini dañ ma dee call di ma wax ne this is between UDP and NPP right now. So te either one of ñooñu ñooy win. So bu ma vote dañ ma dee wax ne bu ma votal Halifa waaye dañ bugga ma votal Barrow. So I didn't understand that. But a lot of that went on this time around. Nekkuma di ko wax just because I'm thinking I need ñoma de call dima ko wax dima wax ne nit ñañu de wax ne suñ votale Halifa du win even though Halifa lañ buga Halifa moo gën si dëkk bi moom lañ buga waaye suñ ko votale du win so te bëgguñ ñu votal keneen bëgguñ ñu votal Halifa pour keneen win so dañ buga ñu votal Barrow. So I heard that a lot this time around. I'm not sure why the reason be. I don't like to touch tribal lines because like I said, I belong to many tribes. So that's never my that's not something I want to talk about at all because my friends see sumamboka different tribes like I don't jigéen yu ma dee liggéeyal so many people. So I don't even like to talk about I don't like to talk about that topic, but I think that played a major role in this election. I definitely think it played a major role because I spoke to a lot of people and soy waxan nit nanga déglu nit yi bu baax lu ñoo wax don't just look at them bu leen déglu ak naka xel déglu leen ak xol déglu ak xel so dama déglu ñu bari ak xel
during this short period of time, even after the election, even after the nominations and everything, not nomination, but after they voted and all that, I listen to a lot of people. But nit ñu bare dee ñëw fii on a daily basis. Sometimes we have political, exchange. It's always fun though, because man, if nothing's fun, I don't want to be part of it. I don't want to be arguing about politics. Man dama fone Gambia ñun ñëpp ñoo bokka, and we're all working for Gambia. Yes, I voted for PDIS. Why man, I'm here for the Gambia. Dama dee wax loolu ma ne ku win rek moom la yàlla taana. So ñun ñëpp dañ war a taxaw jàppale kooku, because ñun ñëpp dañ bëgg a Gambia dem kanam. So dañ war a toog jàppale kooku adiata. Masha Allah dégg ngeen loolu su ko defee rek Zainab wax nga ne Halifa ba tey it ki nga xam ne mooy Halifa Sallah ñu bari gis nañ ne Gambian boo xam ne la dafa bëgg a dëkk bi, waaye gis nañ ne tamit Sidia Jatta sa nijaay la moom ak sa yaaya bokka. Xanaa lu Sidia bokk ak sa yaay moo tax yow nga support Doi? Not necessary du loolu. Li tax ma votal Doi mooy Doi laa gis ne ñoo mën a yóbbu Gambia nuñ ko buggee. If we want a Gambia like Dubai, when I grew up in politics, suma papa a big politician la woon, so I know how things are, I know how things go. Doi rek laa gis suñ jëlee dëkk bi. What another president didn't go? Another president, they will learn from things that happened before. Hope they heard the Gambian people, because I feel like this time around, people spoke. Nit ñi wax nañ luñ bugal dëkk bi. So I hope any other president would hear what people want and do it as the Gambian people wish. Why man dama gis ne Halifa su jëlee dëkk bi, I know where it's gonna be. Su nekkee ne integrity, the guy is sincere. Halifa, dañ dee wax ne Doi bugguñ dara. It's not about bugguñ dara. These people, even their salary, dañ ko dee jël ñu dimbalee ko askan bi. Kuy def loolu di jël liñ laa fay ngay ko dimbale askan bi, muy Halifa, muy Uncle Sidia, this is what they do. I know that this is what they do. So kuy def loolu su jëlee dëkk bi, xaalis buy ñëw si loxoom pour dëkk bi, foog nga ne kooku dina jël some from that. Du ko def. All he would do is he would want the country to prosper. And this is what I see. Suñ buggee Gambia bu mel ni Dubai, Doi was the one. Xam nga waxuma ne beneen president su ñëwee toog won't change that. They could change it from learning, because everything we do, we don't just learn today, we get better tomorrow. It's baby steps. So maybe any other person also who takes over, they heard the Gambian people. They heard people campaigned. Hopefully when you're voting, man nit yi sax dañ ma dee am na ñu ma dee inbox si ma wax ne yow lu tax nga nekk si Halifa, yow soose nga yaa ngi si Halifa. Man, that's not how I see politics. Man ni ma ko gisee mooy we all work for the country. Gambia la ñoo liggéey. I see Gambia as a whole. Man gisuma Fat Samba Olof la, man soose la, man gisuma loolu. Man I see Gambia as one. So loolu moo tax ma votal Doi. Loolu moo tax ma support Doi. And dama dee waxtaan ak maa ngi just meet 3 days ago, maa ngi meet ak Uncle Halifa si biroom bi. Uncle Sidia wasn't even part of it. If it was about Uncle Sidia, I wouldn't want the meeting to go on without him. So dama dee déglu Halifa bu baax a baax a baax. Dama ko dee déglu nit ku baax la. Soo yàggee ak moom sax danga wane sax àdduna du dara. Soo ko déglu ko bu baax a baax a baax ni moo waxee. The man only talks sense. Ba pare dafa sincere. No, he is it. Honestly, he is it. And I'm surprised that Gambian people, they did not vote for him. They wouldn't have regretted if they voted for Halifa Sallah. But yàlla tam dogalu ko. Lu yàlla dogalut. Lima neex, another thing lu ma neex si Uncle Halifa bu ma ko gisee after presidential, everything was announced. Mangi one, I felt down. Why munama aja, munama, the people have spoken. Lolu rek doyon nama. Mane, he's the man.
billahi waaye alhamdulillah yàlla moom lu mu bugal xëy na lu yàlla def moo gën anytime lu yàlla def rek moo gën loolu laa dee wax nit ñi lu yàlla def rek let's follow that and say yàlla du def lu bon te yàlla du juum moom lu mu def rek moo gën so we just go with that we go with the flow hopefully meet on Uncle Halifa actually di ko wax ne I want president dama bëgg President Barrow mu indi la nga nekk advice or something Halifa ree ndeysaan waxam bariwut nag dafa ree rek waxut dara mu ne ma dinañ wax aja dinañ waxaat waaye duma ko dee push or anything because suma kilifa la waaye wax naa ko loolu biñ mitee ma ne ko we're working for country dama bëgg a gis yow yaa Uncle Sidia ngeen nekk part of President Barrow's government mu ree ndeysaan mu xool ma ree ma ne ko because yéen a ngi go towards retirement waaye dama bëgg something ne Gambia ni taxaw ne Halifa Sallah was part of this xam naa ne you made a difference already it's a legacy Halifa lum def waaye dama bëgg Gambian people still wax ne Halifa Sallah was part of this government dafa ree rek mu xool ma ree so in that case in any case Gambian people dama bëgg ñu xam ne rek man I'm not just for Doi I'm for the whole Gambia and loolu moo tax ma dem si bureau Uncle Halifa pour wax ko loolu ne bum give up I want him to be part of this government to do something that will make a difference for the Gambia. Mashallah, man dina follow up lolu jël nga lu rëy tek ko kon nag boobu dinaa ko follow up Honorable Halifa Sallah man dinaa def follow up boobu laajte la ndax di nga pare ku nekk si Barrow government su ko defee rek dineen xam waaye bés ni ki tey dama ooye anti parce que Honorable Sidia man maay jabara Lisan I love Anti Fat Samba Honorable Sidia nuyu naa la suma xariti boppa saay bu ma gisee rek mu ne ma I love you ma ne ko mi I don't love all pa mu ree su ko defee rek Gambia noonu rek la moo demee saa su ne am na ñu wax ne yow yaa nekk di chief financer bu PDOIS loolu am na amut déedéet loolu amut loolu la gaay wan no loolu amut waxati daf dee am no loolu amut we have a lot of people who contribute to PDIS I'm not going to take credit for that we have lots of people you they finance in different ways the diaspora everybody contributed so yow fu mu nekk nii nu Halifa waxee ne daal moom daal du continuer li nga xam ne moo nekk presidential candidate bu Doi ndax fu mu nekk da nga jël sa loxo rek nga stop maanaam doo jekkali non dinaa jekkali Doi duñ ko bàyyi noonu even Uncle Halifa sa wax naa ko bu joinee sax bu defee dara sax not necessary to join it's just helping your country bu defee dara sax wax naa ko Uncle Sidia tamit buñ defee dara sax loo xam ne dañoo join ñu build country bi ñu yóbbu ko to the next level ñu def Gambia another Dubai let's say Dubai here in the Gambia loolu Gambian si yëpp la moo njëriñ even su loolu happiness I'll still be Doi because I believe in their agenda I believe what they Doi doesn't just talk they talk the talk and they walk the walk and li ma neex si Uncle Halifa keroog bi mu fi ñëwee woon biñ defee dina bi dafa am benn xale bu ñëw and wanted to talk about another duma wax kan la dafa bëggoon a wax about another candidate mu door di wax he was starting to talk and Uncle Halifa was like he was redirecting he didn't want us to talk about anybody who wasn't in that room. That room was about Doi. It wasn't about talking about another political party. So he stopped it right there. I love that. I wish every political leader would do that. Lulu dina don't change so many things. Mun nga campaign, but campaign with respect because political leaders here, they are our elders, mun nañu nekk president fii anytime, any day. Te ñu ne president sa leader la, you have to respect them. Nit su yàlla su demee ba teg nit as your president, kooku sa kilifa la. You cannot utter anything against them.
anything lu ñaaw rek bu ko ota. Even Prophet bi sallallahu alaihi wasallam wax na ko mu ne soo mënutee wax lu baax nga noppi sooy liggéeyal dëkka just like PDOIS ñoom suñ ñëwee pour campaign they talk about their agenda. They don't talk about Baroli, or Usenu Li, Usenu Lele. Just talk about your agenda. Tell the Gambian people what are you gonna do. Hopefully, from this time around, we learn a lot. We learn a lot that we will change our style of politics. We will not be arrogant. We will just respect one another and know that we're all Gambians and it's Gambia for all. Masha Allah bu ko defee rek ñun ñëpp ñu xam ne Gambien leen te Gambia boo xam ne Gambien ñëpp la jéena ba bu yàggut rek maa ngi gis sa social media ne yaa ngi dem visiter sa dëkki papa dëkk bi nga xam ne moom la sa papa jógee a lot of people a lot of semesters suñ ñëwee Gambia dundee dem si dex bi dundee dem si provinces bi ida defuñ fa dara o parce que foofu place yi baadoo la leen koy ooyee waaye ñu gis la nga ñëw nga dem si provinces bi si sa dëkki papa and the same time tama gis la yaa ngi dawal li nga xam ne moo nekk donkey car o saret you know lan moo inspire loo Actually, man suma ñëwee all the time dama dee bugg a dem si provinces yi comme nu ma ko waxee rek soo ñëwee fii in the thick of Banjul Serekunda doo dee gis yes, there are people here who need help. Why so many provinces? That's where you see Gambia as a whole. So man, the Madebuga to tap into that, to go further and see what do they need, not just here. Maybe you need fee, I'm not your office. So they say fee rek, you feel like you're still in America. Man siman, so man you fee, te deo masi provinces. The feel like I'm still in the US because land more manke fee. Leka yang fi yang si ron AC kurang yang fi su kurang demee sa nga taal sa generator so yo naka nga feel the need to help people. How can you see what other people need? How can you see the other side? So travel it and go beyond here to see nunity pare suma deke papa tam so gisee ma dem fa dama buga that connection. Even though suma papa gaañu na suma mami gaañu nañ but there are still people pare ñun fuñ jógee sa diabugu tenda fufu is beautiful actually man I see it beautiful because lan moo daha nga duga si gaal nga jaala dem mun nga jaala sa dem base ñëwaat the same day xam nga it's just beautiful loolu amul fi amul combo you yëpp amu fi nit nappa jën right away nga lakka ko right away nga lekka ko loolu ko daha loolu it's beautiful so man dama wax nit ñi rek su ñëwee let dem explore te ëllëg maa ngi dem Sutukoba foofu suma dëkki yaay la maa ngi dem foofu ëllëg dem naa suma dëkki papa dama bëgg that connection because gis nga soo amutee connection boobu family it's something that's so important. If you don't have connection from grassroots, it's very difficult for you to have that love in your heart. So you have to have that connection from grassroots. So mota mobuga dem suma ancestral places, look at areas fanling sul suma mom, suma grandparents, fanling len sul. I'll have that connection till death. Maham nyam tam funjuge. Siling neko daf la gëna humble. Why so they say firek there's no humility, it's just arrogance. Why so they made that far? It makes you humble. It makes you look at life at a different level. The dawal saret from one point to another point. Nekulo togulo simoto di drive, AC de la fu. You look at things at a different angle. You value life. And they value life so much. Then they sa domi sa mula na wonne. Silinga neka tay. Lulunga ham. There are other children who are suffering. Am no fu neka amun kurang. Amun nga gine leka rek nga dugal ko si microwave bi nga leka lutanga. Ñom dañoo luñ am lool lañoo leka. So loolu it makes you so humble. Daf dee def nga feel ne life is just temporary. Life is all these things, luxury and all that. It's just temporary. If you're in it, it's okay, but it's not the end of everything. So demee si dëkk bi ban memory moo di gën a ñëw si yow.
Wow, suma demee a lot actually, a lot. Actually, bima demee Diabugu Tenda, I wanted to make sure we made it there for Zuhur. So madam Julie si sen mosque bi, ma ñaanal suma papa ak aju jitu yep ñaanal len. That was the first thing I wanted to do. And it was suma tuñ driver bi ñu try ñu make for Zuhur. At least ñu julli Zuhur fofu. The first prayer besides Fajr, ñu julli ko fofu. Te loolu def nañ ko fa bi ma toogee foofu that sunk with me bu ma ñibsee ma ne suma papa tey ndeysaan kontaan na torop suma doom dem na suma dëkka fi ma jógee mu julli fa si jaaka bi ku xamoon suma papa Alaay Musa Darboe diine bi mooy number 1 si moom even suñ kër pipeline am nañ fa jaaka moo tax bu ma sampee suma kër the first thing lu ma bëggoon jaaka suma biir néeg nit ku ñëw anytime mun ngaa julli anytime loolu fu ma ko jëlee si suma papa so xamoon na loolu sunk with me but the most thing lu sink with me actually suma mag ku ma bokkal papa moom mu ngi sëy foofu si province bi moom mu ngi sëy si kiri Sarahule almost ñu ko bëgg a change to a Sarahule sax because fii laa ka soose sax she mistakenly speaks Sarahule dem naa foofu dem naa këram mit naa mboka lifin wujaam ak doomi wujaami it's just beautiful ne moom papaam mu ngi woon si kombo yi ku xamoon Alhaji Musa Darboe alhamdulillah yal na ko yàlla xare àjjana doomam mu ngi toog si dex gi di sëy mu ngi téye jëkkëram téye doomam yi di sëy sëyam di sëy sëy bi maa ñib si maa ngi xalaat loolu I was thinking about that ñun ñu ngi si state si we have it all ñun jigéen ñi ñu ngi liggéey luñ bugga am nañ ko maa ngi xalaat suma sister moom mu ngi toog si dex gi mu ngi téye sëyam mu ngi sëy lot of sisters sax mun nañ koo afford ñu ne ko ñëwal si kombo bi nga ñëw dëkka fii waaye lu tax mu toog foofu sëy moo tax mu toog foofu mu ngi sëy téye jëkkëram téye sëyam I was inspired loolu yëpp ma ne suñ liggéey waajur yi la suñ papa yi ñoo ko liggéey loolu moo ma gën a touch nag out of everything there yeah help is there you help people and all that loolu warugal la loolu comme nu ma ko waxee rek yàlla daf ñu dénka pour ñu dimbale nit yi waaye boobu suma sister bi boobu I was touched maa ñibbi mu hug ma mu jooy ñun ñëpp ñu jooy that was special xool fees na ndeysaan xool leen buti xool leen fu mu nekk nii xoolam bi fees na bu baax a baax a baax a baax di nuyu sista boobu noonu nekk foofu noonu si dëkk bi di Diabugu Awa Darboe waa xale yi jógee fii léegi seen yaay sihandoori Awa la waa seen yaay moom mu ngi sëy fii mu ngi kombo moo doomam yi ak jëkkëram waaye sihandooram bi moom yàlla foofu la ko kon nag mbokk yi yéen a ngi seetaan Semester Avenue Hangout nii la ñoo hangoute di waxtaan ak ñetti wax naa leen story bu nekk dafa am lum laa train story bu nekk dafa am lum laa tëj àdduna amut solo soo déggee nit ñi ne la ne yow la nga ne lu tax ñu wax ma yow la te yow la ëllëg sa morom kon nag neen defante naka xam ne àdduna amut solo dina ba ñu dugg waa tuuti rek si politique maa ngi gis ne yaa ngi defa decent politique ñu gis ne jigéen su nekkee si politique dina xaste dina gaaduwaale dina wax bu ñaaw dina saage and all that but Jainaba yaa ngi dugg si politique but Jainaba kenn musut a gis o man musuma gis Jainaba mu saage o Jainaba mu xaste lan moo inspire di seen politique bi I think yëpp si yarin bi la ñun yareewuñ ñu noonu actually man suma papa daf ñu wax ne bugut doomam dugga si politique xëy na dafa xam li nekk si politique daf ñu advice ñun ñëpp not to get involved in politics wax nañu loolu ba pare maa ngi fàttale ko suma papa mus naa wax mu ne soo déggee kuma saaga santuma kenn pour mu tontul ma koo dégga mu ne if you get into politics you have to have a thick skin di nga am ñu la saaga di nga am ñu la wax lu bon waaye advice na doomam yëpp soo déggee sax kuma saaga bul ci dugal sa gémmiñ so man foog naa bu ma loolu it's sunk in xalaat naa suma papa li mu wax I didn't go by his advice 100% because su ma defee woon loolu duma wax dara sax si politique waaye
it's in the blood. Si mom la dore. So it's in the blood. So lolu mota ma get involved. Why man duma talk be saga ken. Because yes, man mange campaign, mange campaign doy. Why how man that doy dina win, that kenen moy win. Either muneka Usenu or wala muneka anyone Baro, Isa Fall. Kadu buma jël wax leen ko. Am malaika yi ñoo nekk sa each side ñu laa déglu kaadu boo wax ñu ko binda su desoon su emoon si loolu rek sax jeex na ñi dee saaga nit di wax lu bon si nit it's not necessary yow soo ñëwee waxal li tax ngay def li ngay def people will hear you jarut nga tanish borom nga yaax borom image am nga saaga ko saaga ay waajuram loolu yëpp amul sens because waajuram defut la dara yow yaa ngi saaga yaa ngi am aha because ko na nekkut ahi kooku rek nga am de yaa ngi am ahi so many people so man loolu moo tax lu ma def dama ànda dal ak tey pare loolu laa gis si suñ leaders itam regardless of xëy na suma papa or anybody loolu laa gis si leaders si PDOIS loolu moo tax I'm more drawn towards them actually. Musuma dega for Halifa wahe anything about, another person. Mom lumo warek, lumo defaral dikabi, for them, what he would do, ñun luñoo def daal. So gisuma benn bés mu saaga nit wala mu wax ne bu leen votal kii because kii lii la def kii lii la ko def. Amul chance necessary would xam nga lu tax no matter nu nga tanishe borom image am su yàlla waxee dina win suma toogee sax tey man maa ngi yow ñu ngee dem we have different political ideologies gisuma sax dara lu bon si yow ma toog ma ne Fat Samba ma dëkkal la foo dëkkut loolu yëpp pour nit ñi bañ la waaye xit na yàlla moom mu ngi si kaw moom bind na ba pare ne Fat Samba mooy win regardless man lu ma wax yow yàlla dina la taana di nga wen waaw fana wat ñu julli ñu def na su ko defee rek ñu dem julli ji Gambia bismillahi rahmani rahim inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم بعدين جبل البي كنتنا بافليكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكولا بين كفنيوما كنتنا من كده صديق فوفنا أنين محمود ماني wobe kola ka domanin fodoranga mellang na andi la ko wala andi Zainab di alhamdulillah ndol be diamla fanna min wala dino la karol baring mo kendo mo te kende ano damanto e man dino soto alhamdulillah mo fenete mi an ko nga sudi abala ba kele ba ke baring kamin korosi mo jamala ko to wala fankama yakatina dol ka silobula akatina dol bu kele dino sudeno akarne buka femma ko no dino la karola bad alhamdulillah ala min lo wakanyandal mawlon andi Zainab lo kola ko nga sawon nyamin nafulo mo fenete mi an ko ni mo jama sura ki kodi ni alalal bad alhamdulillah wanden andi Zainab ay mol fasa dino la karola min fa kuma yata bake wala ka dino sudata fawatal dina mo
xam nga dañ juboo noonu lañ mel ñun xamuñ yooyu ñun xamuñ loolu xamuñ affaire yi doomu baay déedéet xamuñ loolu ñun depuis bi ñu nekkee xaleel ba léegi nii lañ mel ba tey ba ëllëg ñun xamuñ yooyu. ban façon sista la dañ dee gis ne sista su ko yàlla mayee lu ndaw dafa toog di fa ne moom àddina du waxate ak ay rakaam yu mbokkal sax ndax Jaynaba ceeñut. Jaynaba fi mu jógee tax du mel noonu comme ni ma la ko waxee Darboe Kunda la kër Alaaji Musa Darboe bi ñu jógee xamuñ loolu xam nga si lañ juddu ñun ñëpp si loolu lañ màggee si bugga nit am ak nit ñi jaama ñun ñëpp si loolu lañ juddoo soo Jaynaba du yàlla du ko wóor sagal lim ko jox moom mu doxalee neneen loolu mënu ko du ko def parce que fekkut ko papa mi di ko def fekkut ko ay magam wala ñeneen ak ñeneen soo Jaynaba du mun a mel noonu waaw baax rek la moo mun a won nit ñi ba pare ak seet xol moom xolam rafet na baax na torop xol bi rafet na ñëpp la amal jaama gis nga kër gi ni mu feesee tey ay doomi sista mi ñoo fi nekkoon ay doomam mi gis nga ñi fi jógee léegi xam nga so moom loolu la xam ñu ñëpp loolu lañ xam lu ci loolu lañ dundee loolu lañ màggee du dégg waaw so moom lu baax rek lay mën a def. Jaynaba benn bi nga xam ne bu mu nekkee xale def na ko loo xam ne it's very very memorable to you xam naa ne nekk fi jamono ji te dina ko toj waaye wax ko. xeex. munoon xeex. la xeex. bu abuka fo moye nga sini mbatu wala. no. taf mu songa la xeex. man maa du doon xeex. waaw man duma daan xeex. gis dafa fa ne yow mi panka. moom mooy panka bi moom. daan dóor doole rek la am de bu ko gis nii de doole la am man duma daan xeex man suma jotee ani sax moom mooy xeex waaw moom dafa gaaw a xeex dafa laa songa ngeen xeex kala laa gën a dóor doomi baay dafa neex boobu mënoo ko waar rek su ko defee kooku moo xam ne ñun ñoo ko mun ba léegi dee loolu dañ bàyyi boobu rek boobu moom dañ bàyyi mu jàll ñu bàyyi boobu jërëjëf waaye daal mun naa xeex daal daf laa songa de laa ilaaha daf laa songa kele moom suñu mag la dafa ne jabari mag la tamit waaw loolu la lii mooy Darboe Kunda nga def noo tudda ak Jaynaba salan la bismillahi rahmani rahim Jaynaba mun do matin ke malum Jaynaba ninte ke malum bota bakilim fakilim nke mañul la chatlem bara ketanye badinti akitanye keta ke lod lalo si ay badin si Jaynaba lenti nyin kalo ken de kawoto tele nyin maka kalo ken kawoto ay minno nyimbe wala alama ala ya jo kana bi mo buka mo jo bar ala si jo ni yake alama ala ya jo kawle duwai alama na fulo min ba bulo kono alama ala ya to bulo kono alama na be ke bala dawda alama dingola keta alama fembola bala min tambita fangola abama muske baba nyato alama mela nyato ay minke badi ngola mati nyadi abamira bati ya mati ya yake afangole moy femfe ke badi ngoy mati ya yake afangole alama jobo la fangola kanan si waso ala duniya dawodan nimman kan wa sile nin ta jindila oto mbadi ngol ti badi ngo me na fasoto maniyaje badi ngo faye ko jiminde o badi ngo na fatala ala malen tanka o badi sifal wala mun na diamo tabarika edefi assalamu alaikum wa Gambia Talent malena nuyu bu baaxa ba anyway I was not expecting this why dama don jaar rek pour ñew ci Jaynaba ñepp xam nañ ne Pape Diouf on the 24th 25th and 26th Jaynaba nekka nit ki nga xamantene jigéeni Pape la diko jappalé fu nekka mu wax ak mom depuis bu mu nekké America mu am tables yi nga xamantene reserve am nako pour nit ñami gis ngeen ñom la andi ne about 5 of them so da nga gis ne itamit ma andil ko ndax mu mun ko jox ay niñam ndax ñu mëna ñëw ci bés bi lolo waral suma tanka fi ni
Zainab nekk nit ku baax am doomu réew ku baax di jàppale nit ñi di jàppale ndawi réew mi ci biir ak ci biti so su loolu amee ma ñëw ma tombee lii rafet na itamit ma sànni si suma kaddu di ko wax ne rek gàcce ngaalaama well done ndaw mi dëkk bi ñëpp kontaan nañ ci liggéey bu rafet bi nga xamante ne mu ngi koo def di jàppale kenn ku nekk di ko ñaanal rek jaam ak salaam. alright noo def noo tudda ak loo bokk ak Zainab ak kan mooy Zainab si yow. mo wala si sosa wala okay Zainab nke male mati nke male mo ala barin kewoti ala sister afon la muso men keta Aja Darboe ti so Aja Darboe wala mo nke mala barin muso ti bari Zainab fanan aketa moti mo kende bala mo ay mulu kalamuta ay mo bela kanyande ay men kanu afon ye ay wala kanu mulu be so mbe duwala alama ala ya so sima ala anin jata kende ya to kay kontanta doro tutu jabe dimma jula musu kendo jene banata Musa Darboe dimma Seni Darboe dimma Sidiya Darboe dimma jula musu kendo jene banata Jene banata anim badin American kolu anim badin fembe dunia kono katu ngalon dunia le benyin kuma kan moyla dunia le benyin camera fanangela yali moro suso anim maro ki kanute wala nata ka futa ka haje Jene Darboe konton yo mboka chala kunna maro ki doma jula sualio sukele mansa dingo nyana ma yari sorio jula sorio yeah sukele mansa dingo nyana ma Zainab Darboe yeah suru manyin dimba sonja mbe sori welela mogo chaman be ngangana jaliya kuma tebulu ala ye jaliya kuma di Mariama Malula jogo la barke jali magambia mbe suwolu fasale folo ye ta sangana ni nasasa folo tilida mansalu be wa yoro la ibe selela so kelulela morilu be ya yoro la ibe selela so kelulela wori tigil be wa yoro la ni ba feka kantigiya ibe selela so kelulela Zainab Darboe lamena kono ba muso la fi mandi sirif kam do mande njali muso ngaje be suwol mel kuma fola nyen Zainab bota susele man sole to yoro hekke buya yoro hekke dembele hekke Musa Kumba dikor Kumba wala Musa Molo ti Alpha Molo le Musa Molo wulu nsata na malan ture to malal ture wala Alpha Molo wulu Alpha Molo wala Musa Molo wulu Musa Molo le maya bande wulu maya bande wala Musa Darboe wulu Musa Darboe wala Zainab Darboe wulu nyen Zainab bota wo Musa la to woto seniata continue la su wolti bang Soria manyana hanabe moro sora kebilan ne jali nyamangaraya mbe suwolu fasale fo kan jula muso bedin tunya be balore holo muso menga sigituma do kana wili tuma do ni suwolu wella maitani misa ngo folo telela bari nara fotogoni ngo suwolu ningazi be nyogona mune suwolu dimi kabiri yesu keli ke dunuba chigila ye wala yesu olu dime mbafola Zainab julama mbalu dabo dogo musunyuma ininya ni mankande ileleni Alfuseni Darboe wulola jula aja chema segetila kabako ileleni Aminata Darboe wulola sabu ya mogo yala kabako John kada baga jomma jombe ni dalunka ilele ni ndemba jamme wolola manyim mache mawo laidu mo mansiya jige kuma mansiya de naraka kuma julama lola ka jula wele aya baraka buranga sanula kadi ne jali ma gambia yoy futata julolu ma nimbe juloli kilila mbe juloli kilila hule mamadi anin hule madiba
Savez-vous que les enfants de 12 ans et plus peuvent se faire vacciner contre le coronavirus? Protégez-vous, vos proches et la société en général en vous faisant vacciner. Nous pouvons vous aider, vous et vos enfants, à vous inscrire gratuitement. Contactez Gambia Talents Promotion au 404 593 62 15 ou envoyez un email à info@gambiatalentspromotion.org. Rappelle-toi, le coronavirus est réel. Faites-vous vacciner dès aujourd'hui. Penmore Physiotherapy and Rehabilitation Clinic is the first of its kind in the Gambia. We have inpatient service and outpatient services. Penmore admits patients and they have intensive rehabilitations. That means treatment 3 times a day for 5 days, from Mondays to Friday, and on Fridays they go to their families to spend time with them to have family. Our patients come on regular appointments, probably 2 or 3 times in a week for treatment. We treat patients with arthritis, with back pain, stroke patients, fractures or after fracture operation, paralysis of all types, and we do treat both young and old patients. Penmore Physiotherapy gives quality physiotherapy treatments to Gambians because we are qualified physios from different parts of the world. Vaccine, vaccine, vaccine. Get vaccine. Millions of people around the world don't get this vaccine here. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Bukan waringe si million sa jupae kungangar ama pikreti coronavirus. Coronavirus kwa kaka sumut kanu manje bajuta nine, bajuta lifa, bajuta nine, bajuta steak. Kaka ka sumut kanu manje bukana tuku gore. Badne baj ke bari sumu yene tere gudi ka sumut kati coronavirus. Tate ten menya ji baj pikire yon konem vaccine manje anosan awurna pour mana janga yo bangola tanka fanga fa ka sumut kati COVID-19. Est-il vrai que le vaccin contre le coronavirus a été créé pour développer THR race noire? Il n'y a aucune preuve scientifique que le vaccin contre le coronavirus a été créé pour réduire la race noire, en particulier les Africains. En fait, cela vous aide à vous protéger du coronavirus. Alors, faites-vous vacciner, vous, votre famille et la société. Mujula fololti menni nata si wulli ikoy sita jakunda koto e nata boje tata si duta basi wal mujulol lati men ya kuke jalol ya kunu nimbe julol kilila iko jula sabale botelan tilibo kana tiliji silati dabo foma dabo mankaman dabo foma dabo nyin dabo li bota waleto foma dabo le karimu dabo le sitafa dabo wulu sitafa dabo wale alaji seku dabo wulu ala seku dabo wale musa dabo wulu musa dabo le jeneba wulu wo mujula kundala karolet wo bayoli ni tate bala karola wo hawa baba wo hule mamadi ni hule madiba jula jekere sifouta dali o nyaw kasali guluje yimbe ka hore leydi woni ko yetti ndu pikiri coronavirus non ko gonga anda bale anda dani anda paykun anda mawdo wari africans be buy ka hore